Good evening and welcome once again. Friday evening for DP Education, Sri Lanka's largest online school. ලංකාවේ විශාලතම online පාසලට අද දිනේත් අපි ඔබ සියලුම දෙනා මෙවර විභාගයට පෙනී සිටින මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සියලුම ශිෂ්‍යයන් ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. And now you know that we have been practicing this one for more than 3 to 4 months and you know how to answer the question and you know what to do and at the examination. Then හරිම සතුටුයි ඔබ සියලු දෙනාව නැවතත් පිළිගන්න. Why? Because you as students like ඔබේ ජීවිතේ වෙනම මාස 4ක කාලයක් නැත්නම් මාස 5ක කාලයක් ගත වෙනවා all because of the pandemic එක නිසා මාස 5ක කාලයක් ගත වෙනවා විභාගයට කලින් සාමාන්‍ය විභාගයේ මේ වෙනකොට තිබ්බනම් අපි සාමාන්‍ය විදිහට තිබ්බනම් ඔබේ විභාගයේ මේ වෙනකොට ඔබට රිසල්ට්ස් එනවා ඔබට මතක ඇති සාමාන්‍ය අප්‍රේල් වගේ වෙනකොට රිසල්ට්ස් එනවා මේ මාසේ තියෙන්නේ ඔබේ විභාගයට පස්සේ ඔබ සාමාන්‍ය පසු විභාගයට පස්සේ කරන අධ්‍යයන කටයුතු කරන්න. ඉතින් දරුවනේ දැන් පුංචි ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා 5 months විතර late වෙලා යන්නේ and you cannot find this 5 months again in your life. මේ ජීවිතේ ආයෙ හොයාගන්න බෑනේ. ඒක නිසා you should know the value of your time. ඔබේ කාලයේ වැදගත්කම ඉතාම හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. When you understand that pandemic is a different thing, but when you understand the value of your time, ඔබේ කාලයේ වැදගත්කම ඔබ දැනගත්තාම what will happen is like you will think about yourself, ඔබ ගැනත් හිතන්න පටන් ගන්නවා and the other way if there is anything that should be done to you, the society, to your family, to the community, to the country, you will think about that one as well. පැහැදිලිද කියන්නේ? ඉතින් ඔබ හිතන්න ගත්තොත් ඔබේ කාලය ඊටාම වැදගත් කියලා. ඔබේ කාලය ඊටාම වැදගත් කියලා. මේ කාලය වැදගත් කියන එකේ මම මේ කියන්න යන්නේ time is very important and you cannot find නැවතත් කියනවා this 5 months in your life. මේ 5 months ඔබේ exam එක තියෙනකම් මේ ගත වෙන කාලය exactly 5 months means almost 150 days. Almost 150 days you can't find that one in your life. And that is we can't say that is a natural phenomena, natural siddhyak nemene meka. This is something that we had to undergo and then we had to suffer, like the entire world has to suffer. So nothing to do, but I'm just telling you one important thing. ඔබ මේ කාලේ ඔබ ඊටාම වැදගත් කියලා අඳුරගත්තා නම් right ඔබේ පවුලට වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා ඔබේ අම්මා තාත්තට වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා ඒක නොපිරිහෙලා ඉටු කරන්න. මේ කාලේ වැදගත්ම කාලයක්නේ. මේ කාලේ තාම වැදගත්ම කාලයක්. ඒ කාලේ ඔබේ පවුලට ඔබේ අම්මට තාත්තට වෙන්න දෙයක් තියෙනවා ඒක immediately do that one. And once you understand that ඔබ තේරුම් ගත්තාම ඔබේ දෙමව්පියන්ට ඔබේ සහෝදර සහෝදරයන්ට ඔබෙන් දෙයක් වෙන්න තියෙනවා කියන එක you never ever waste your time. And then when you understand that okay ඔබේ සමාජයට වෙන්න දෙනවා දෙයක් and when you understand that ඔබේ සමාජයට දෙයක් වෙන්න තියෙනවා ඒ සමාජයට වෙන්න තියෙන හොඳ දෙයක් හැම වෙලේම හොඳ දෙයක්නේ ඒ හොඳ දේ ඔබ පරක්කු කරොත් සමහර විට පරක්කු කරොත් මම මේකට කියන හොඳ උදාහරණයක් මේ පරක්කු කරොත් වෙන්නේ සමහරට ඒක ලබන්න තියෙන කෙනෙක්ට ඒ අවස්ථාව නැති වෙනවා. හොඳම උදාහරණයක් තමයි සමහර වෙලාවට ඔබ දන්නා පාසල් වලට අඩුපාඩු තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඉල්ලීම් කරාම අපි කියමුකෝ පුස්තකාලයක් කියලා. ඒක ඉල්ලීමක් කරාම සමහරලාට ඉතින් අවුරුද්දක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ පුස්තකාලේ. නැත්තම් ගොඩනැගිල්ලක් කියලා මොන හරි දෙයකින්. ඒක සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් විතර ගියාම හම්බෙන්නේ. ඔබ දන්නවද? ඒ අවුරුද්දේ ඉගෙන ගන්න දරුවෝ. ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ 2022 ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට ලයිබ්‍රරි එකක් ඕන. And that is a great thing. හැබැයි ඒක ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබ පාසලේ ඉන්න විදුහල්පතිතුමා ගුරු මණ්ඩල ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉල්ලීම කරාම ඔබට ලැබෙන හරියටම අවුරුදු 1.5කින් විතර. ඒත් ඔබ ඒ පාසලේ අන්තිම අවුරුද්ද නම් ඉගෙන ගත්තේ ඔබට ඒක දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. But if you actually had that one in your life ඔබේ ජීවිතේ ඒක ලැබුණා නම් imagine the value of that. Right? ඒ වගේම තමයි එහෙනම් ඔබෙන් සමාජයට වෙන්න තියෙන දෙයක්. ඒ වගේම තමයි ඔබේ රටට වෙන්න දෙයක් තියෙනවා නම් නොපිරිහෙලා කරන්න ඒක. Never ever think that why should I do, others can do කියන එක never think of that one. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ සම්පත් මොනවාද? ආකරයක්.
And you will understand what I'm telling you. Making පුද්ගලිකව තමන්ගෙන් රටට වෙන්න ඕන දේ අද වෙන්න ඕන දේ. අද. Today, if there is something to be done today, from me to the country, that should be done today. If there is something to be done tomorrow, that should be done tomorrow. If I say reasons, mama reasons, nah, I don't do this one today, I don't want that one today, and mata meka naha කියලා. If people are going to say that, what will happen to the country? What will happen to the next generation? What will happen to the economy? Right? ඔබ මම මේ කියන දේ ඔබ හොඳින් තේරුම් ගනි කියලා හිතනවා. තමන්ගෙන් දෙයක් රටට වෙන්න තියෙනවා නම් ඒක හැම වෙලේම හොඳ දෙයක් වෙන්නේ. තමන්ගෙන් දෙයක් සමාජයට වෙන්න තියෙනවා නම් තමන්ගෙන් දෙයක් රටට වෙන්න තියෙනවා නම් don't think about a second, don't get that one late. ඒක කිසිම හේතුවක් නිසා ප්‍රමාද කරන්න එපා. මතක තියාගන්න. දවසක් ප්‍රමාද වෙන එක වටිනාකම දැනගන්න මිනිස්සු දවසක වටිනාකම 24 hours වල වටිනාකම දැනගත්ත මිනිස්සෙක් විතරයි 24 hours වැදගත් කියලා හිතන්නේ. පැයක වටිනාකම දන්න මිනිස්සෙක් විතරයි පැයක් වටිනාකම දැනගෙන ඉන්නේ. තප්පර 5ක වටිනාකමක් දන්න කෙනෙක් දන්නවා කොච්චර වටිනා ජීවිතයක් බේරගන්න තප්පර 5ක් ඇති. දවසක වටිනාකම දන්නේ අමාරුවෙන් සල්ලි හම්බ කරන මිනිස්සු. Maybe in Sri Lanka, maybe in the world, ලෝකේ ඕන තැනක වෙන්න පුළුවන්. අපහසුවෙන් සල්ලි හම්බ කරන මිනිස්සු, අමාරුවෙන් සල්ලි හම්බ කරන මිනිස්සු. There can be reasons for them to, earn a living, working hard. මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා සල්ලි හම්බ කරන. ඒ කෙනෙක් විතරයි දන්නේ මහන්සිය. අමාරුවෙන් සල්ලි හම්බ කරන කෙනෙක් විතරයි හරියටම සේවය කරලා තමන්ගේ සේවයක් සිද්ධ වෙන්න තියෙනවා නම් රටට ඒ දේ කරන්න දරුවනේ. මේක ඔබේ දෙමව්පියන්ටත් මේක මම දන්නවා මේක බලන් ඉන්නවා මේ DP education බලන්නේ දරුවෝ විතරක් නෙමෙයි අම්මලා තාත්තලා බලනවා ඒ වගේම ආච්චිලා සීලා බලන තමන්ගෙන් දෙයක් රටට වෙන්න තියෙනවා නම් ඒකට හේතු අහන්න එපා ඒකට හේතු දක්වන්නත් එපා ඒක කරන්න නැති වෙන්න හේතු දක්වන්න එපා රටක් දියුණු වෙන්නේ පුද්ගලිකව සියලු දෙනා කැපකිරීම කරොත් විතරයි. There can be reasons අපිට කියන්න පුළුවන් particular person he didn't do that one she didn't do that one so we can't do it. No, if you have something to do to the country, do it. Right? අමාරුවෙන් සල්ලි හම්බ කරන කෙනෙක් ඔහුගේ පවුල රැකගන්න ඔහු ඇයගේ පවුල රැකගන්න මහන්සි වෙලා සල්ලි හම්බ කරනවා මහන්සි වෙලා නිකන් හම්බෙන සල්ලි නෙවෙයි මහන්සි වෙලා සල්ලි හම්බ කරනවා. එහෙම කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් වෙන පාර්ශවයක් නිසා බාධා ඇති වෙනවා නම් ඒ බාධා ඇති කරන මිනිස්සු සියලු දෙනා ඒ වගකීම ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා දරුවනේ මතක තියාගන්න අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ free education in Sri Lanka. අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ free education නිදහස් අධ්‍යාපනයක්. Making අපිත් නිදහස් අධ්‍යාපනයේ products. We are products of the free education. So we have something to give to the country. අපෙන් දෙයක් වෙන්න තියෙනවා සමාජයට. That is what we are doing. That is what the DP education does. So if I say something more than that, that is what Mr. Dhammika Perera is doing now. There are no excuses. අපිට excuses නැහැ. There are no excuses. Excuse ගන්න ගියොත් people will have to, stay on roads, stay on different places saying that I don't have this. Look at the movies. බලන්න videos දිහා කකුල් නැති මිනිස්සු exercise කරලා ලස්සනට ඉන්නවා. කකුල් තියෙන මිනිස්සු වැඩ කරන්නේ. අත් නැති මිනිස්සු තනි අතින් ගිහිලා වැඩ කරනවා. අත් තියෙන මිනිස්සු හේතු දක්ව හූ තියෙනවා. as pain නැති මිනිස්සු වැඩ කරනවා. as pain මිනිස්සු pain නැහැ වගේ ඉන්නවා. When you have the entire body without any mistakes, without any error, වැරද්දක් නැතුව ඔබ ඉන්නවා නම් ඔබෙන් සමාජයට දෙයක් වෙන්න තියෙනවා නම් දරුවනේ ඒක කරන්න. ඔබෙන් ඔබේ දෙමව්පියන්ගේ සමාජයට වෙන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක කරන්න කියන්නේ. There can be different reasons, but we as human beings අපි
මිනිස්සු හැටියට, right? We have to think about always like about the next generation. හැම වෙලේම. ඔබ දකිනවා මේ දවස්වල රටේ මොකද වෙන්නේ කියලා. There are so many reasons. Everybody is complaining. Everybody is complaining. There's nothing to complain. Work hard. Complaining, if only complaining gives you kind of, salvation, the answers, it will never happen. It will never happen. You have to find the solution. Solution is not to shout at anyone, but to find your own way of making money. Right? So once again, I have to say that you as ඔබ වගකිය යුතු පුද්ගලයෙක් හැටියට, ඔබේ පවුලට, ඔබ ජීවත් වෙන වටපිටාවට, ඔබ ජීවත් වෙන සමාජයට, ඔබ ජීවත් වෙන රටට, ඔබ ජීවත් වෙන දිස්ත්‍රික්කයට වගකිය යුතු කෙනෙක් හැටියට, if you think like, okay, this is my duty, you may start. You will have a nice journey ahead. Hope you understand what I'm telling you. But තේරෙනවා අපි මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක. Everybody is trying to make a living, try කරනවා, උත්සාහ කරනවා මොන හරි දෙයක් හම්බ කරන්න, and trying to live, ජීවත් වෙන්න. ඔබේ වගකීම සමාජය වෙනුවෙන් ඔබේ වගකීමක් තියෙනවා නම් ඒක ඉෂ්ට කරන්න බලන්න එපා විනාඩියක්වත්. හොඳයි. අපේ වගකීම DP education එකේ ගුරුවරුන්ගේ වගකීම ඔබට හරි දේ ලබා දෙන එක. ඔබ දන්නවා මේ වෙනකොට this could be like, say live programs or the 4th month or the 5th month වගේ යන්නේ. So you know what to practice, what not to practice, and what to think, what not to think, and what to write, what not to write. You know that one, right? That's a great thing. හොඳයි. අදත් අපි සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර කිහිපයක ප්‍රශ්න කිහිපයක් ගන්නවා. නමුත් අද එක ටිකක් ස්පෙෂල් කියලා කියන්නේ දරුවනේ. ඔබට මතක ඇති ගිය සතියේ අපි කතා කරේ ලියුම් ගනුදෙනුව සම්බන්ධ. මොකද්ද ලියුම් ගනුදෙනුව? සාමාන්‍ය ලියුම් ටිකක් ලිව්වා. මොකද්ද ලිව්වේ? යාළුවන්ට. නැත්තම් ඔබේ හිතවතෙකුට ලියපු ලියුමක්. හැබැයි එකක්වත් රාජකාරී ලිපි නෙවෙයි. රාජකාරී ලිපි ගැන මම කිව්වා විස්තර ඇතුව කතා කරනවා. කියලා ඒක ඉදිරි දිනයකදී අපි කතා කරනවා රාජකාරී ලිපි ගැන. මොකද හරියටම ලියන්න දැනගන්න. ඒ වගේම ඒ 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ ගැන තමයි අපි කතා කරේ. 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ තව කොටසක් තියෙනවා. මොකද්ද ඒ කොටස? What is that part? 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ option එකක් තියෙනවා. What is that option? Option එක තියෙන්නේ the main question O කියලා දාලා තියෙනවා. මේක හෝ මේක. එතකොට කැමති එකක් තමයි ලියන්නේ. But both the questions you have to write 100 words. වචන 100ක් ලියන්න ඕනේ. මම කියවනේ වචන 100 ලියන ඔබට තොරතුරු ලැබුණාට පස්සේ if your grammar is okay and if you have the vocabulary that you really want to, මේ දෙකම components දෙකම හරි ගිය ගමන් 100 words is nothing. 100 words කියලා කියන්නේ that is nothing for you. එතකොට try කරනවා 100 words වලට වඩා ලියවෙනවා and you try to do something more, right? Okay, no, I cannot write with 100 words, so you need at least 150. අන්න එතෙන්ටයි ඔබ යන්නේ. Because you after practicing a lot, ඔබ practice කරාට පස්සේ ගොඩක් practice කරාට පස්සේ what will happen is your knowledge is really like expanded. And then you get lots of words, lots of sentences, lots of ideas. Lots of ideas when you brainstorm. එතකොට මොකද වෙන්නේ? So you can nicely create the setup. Setup එක හදන්න පුළුවන් very nicely. Setup එක හදනවා කියලා කියන්නේ say your answer, ඔයගොල්ලෝ answer එක ලියන්නේ right මම ලියන්නේ මේ විදිහට කියලා. You set your answer. එහෙම වුණාම මොකද්ද කරන්නේ? You have rough papers ඕන් තරම් දෙනවා කටු වැඩ කරන කොළ. So as soon as possible when you get the ideas ටක් ගාලා note down කරන්න. Jot down කියලා කියන්නේ ටක් ගාලා jot down කරන්න. Okay, main idea ටික. And then look at that one and then start writing. Right? කෙසේ වෙතත් 100 words කියන එක will not be a problem for you, guaranteed. ඔබට මේක practice කරොත් ඔබ දන්නවා ඔබ මේක එකපාරක් අහන කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. ඔබට ආයෙ අහන්න උනම ආයෙ අහන්න. No problem. Just download this one, right? DP app එක download කරගත්තාම so you will be not only English දරුවනේ. English විතරක් නෙවෙයි, not only English, ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙවෙයි. So you will be able to download all other, like watch other subjects as well. Main subjects ටික ඔක්කොම යනවනේ. And you will be able to do that one. ඒකත් ඔබට කරන්න පුළුවන්. ඒ හා සමානම same thing that you have time ඔබට වෙලාව තියෙනවා and
as I told you, like අද කරන්න ඕන දේ ඔබ අද කරොත් there will not be problems because you have your responsibility of doing something for yourself. ඔබට කරන්න තියෙනවා. ඔබටමයි කරන්න තියෙන්නේ. There is nothing to do. Like I can do something for myself, and then if I have something to do for the society, so I'm doing it. Thousands of reasons තියෙයි complain කරන්න. There's a nice story. මේ story එකෙන් අපි යමු මේ කතාවට. I have told you this one. There are lots of people. ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්නේ වැරදි දකින්න විතරයි. හැමදේම වැරදි. Say මොන දේ කරත් දකින්න වැරද්දම විතරයි. That's a syndrome. එක ලෙඩක්. It's like this. One එක story එකක් තියෙනවා. As I remember, one of the monks මං හිතන්නේ ගල් 1000ක තාප්පයක් බඳිනවා. ගල් 1000ක් පාවිච්චි කළා ඒ තාප්පේ බඳිනවා. බොහොම ලස්සනට බඳිනවා. But then by kind of a mistake දෙකක් ඇද වෙනවා. 999 හොඳයි දෙකක් ඇද වෙනවා. And he was worried about the wall එක ගැන he was highly worried about that one. But then what happens is like he was speaking to his master. අපි මේ කතාව modify වෙන්න පුළුවන්. Master ට කියන I'm a bit worried කියලා. හේතුව අහනවා why are you worried? අහුවම කියනවා so I built this wall using 1000 bricks but there are 2 bricks which is like not aligned. පොඩ්ඩක් ඇද වෙලා. And then the master, ayyo, there's nothing to worry. Everything is okay. This is fine. They're going to know those two are like not aligned. Just forget about those two. 999, 998 are good. Amasi anuwatam hondai ne. Think about the good side of everything. Right? Being positive. Anna ekai wenna one. Complain karanna puthe. Duve. Complain karanna. So many things. Kochchara tiyanawada. Complain karanna. There's nothing to complain. There's nothing to complain. You just compare yourself. You just compare yourself with someone who doesn't have the ability of hearing. What will happen? Pain නැති කෙනෙක් හිටියනම්. ඉගෙන ගන්න කිසිම අවස්ථාවක් නැති කෙනෙක් හිටියනම්. අවිද්ද ගන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. අත් නැති කට්ටිය හිටියනම්. කකුල් දෙක නැති කට්ටිය හිටියනම්. If you are born ඔහෙම ඉපදලා හිටියනම්. Just imagine. You have got everything. You can hear well, like you can talk well, you can move your hands. Never ever complain. Kavadavat complain karanne epa. I cannot do this because of this one, and then never complain. Complain karna minissu, so they have something missing in their life, and they only see the bad side of the story. Okay, right. Api yamu ape වැඩේට. Just an advice. Like if there is a story, then පරමාණු බෝම්බය ජපානයට වැටුණාට පස්සේ what they did was like they wanted to recover. They recovered, and their economy is very strong. මිනිස්සු කියන්නේ කොහොමද ඒක ලංකාවට වැටුණා කියලා. We will be still talking about it. Nothing, right? හොඳයි. Question number 1 of test 14 of 2011. 2011 වෙනි ප්‍රශ්නේ කොටස් දෙකෙන් මේ අනිත් එක 2011 කලින් ප්‍රශ්නේ අපි උත්තර දුන්නා. ලියුමට උත්තර දුන්නා. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? 2011 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ අර ඕ කියලා ලියන්න තිබ්බේ අන්න ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. question එක කියවන්න කලින් බලමට ඔබට පේනවා chart එකක් තියෙනවා. මේකට කියන්නේ මොන ප්‍රස්ථාරයක්ද? වෘත්ත ප්‍රස්ථාරයක් තියෙනවා. වෘත්ත ප්‍රස්ථාරයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ pie chart කියලා. pie chart එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් දීලා තියෙන විස්තර ඒ විස්තර අනුව අපිට ඔන්න මේ බලපු ගමන් අර roughly when you look at that one ඔබට තීරණය කරන්න පුළුවන් what you are going to do. ඔබ මොනවද කරන්නේ? මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියන එක at once you can understand. මේක විස්තරයක් කරන්න තමයි තියෙන්නේ මේක උඩ බැලුවොත් නැතත්. හැබැයි you should read the question well and then understand one by one and then you can start writing. ඔබට ලියන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. එතෙන්ට තමයි අපි යන්න ඕනේ. නිකන් අර බලපු විදිහට මේක තමයි විස්තර කරන්න තියෙන කියලා එහෙම නෙමෙයි. As I told you මම මේක එකපාරකුත් කිව්වා.
There was a say one of the lecturers in the University of Colombo. I always remember him, right? I'm remind karna. He was one of the greatest lecturers. He's late Mr. D.A. Siambala Pitiya, right? What he actually says was, especially for English, English lecturer, always I will read the question well, right? Read the question well. And answer the question. Then answer the question everybody understands it. But he says like this. Answer the question. Prashnayata uttare liyanda, nothing about other things. Anit deval gana kisi deyak නෙමෙයි. Answer the question. Prashnayata uttare liyanda ona. So that was, I say I respect wherever he is. Right? Wherever he is, I respect. Right? So I remind his qualities like being a teacher. Right? The following, right? The following chart shows the percentages of students using different modes of transport and from home to school. Different modes of transport from home to school. Study the chart and write a description of it. Study the chart. Take a study and write a description of it. Use about 100 words. Siyak pamana. Siyak pamana kiwama siyata වැඩි කරාට no worries. The following words will help you. Right? Most popular, mostly used, majority, minority, lowest percentage and highest percentage. The following words will help you. It doesn't say that me okkama පාවිච්චි කරන්න කියලා කියලා නෑ. That will help you. ඒක උදව් කරනවා ඔබට. දැන් ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගමුද අපි? මොකද ප්‍රශ්නේ කියලා? Okay. Reading the question, we read the question and we are going to understand properly. හරියටම තේරුම් ගන්න, then we will be able to do that. මොකද කියන්නේ? The following chart, පහත සඳහන් chart එක වගුව shows the percentages of students. Percentages කියලා කියන්නේ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් students using different modes of transport. Different modes of transport කියලා කියන්නේ transport ක්‍රමවේද. අපි තැනකින් තැනකට යන්න භාවිතා කරන ප්‍රවාහන modes, ප්‍රවාහන ක්‍රමවේද from home to school. කොහේද ගෙදර ඉඳලා ඉස්කෝලේට එන්න භාවිතා කරන ක්‍රමවේද ගණනාවක් පල්ලෙහා තියෙනවා. percentages තියෙන. හැබැයි percentages තියෙන. 100ට කොච්චරක්ද? 100ට 10ක්. එතකොට ඒ ඉස්කෝලේට එනවා නම් 200ක්. ඒ 200න් 10ක් නම් 100ට කීයද? 200න් 10 නම් 105යි. හරිනේ? Okay. So like that. Study the chart. Study the chart. මොකද්ද කියන්නේ? chart එක study කරන්න. Study the chart. And write description. Write a description. විස්තරයක් ලියන්න. ඔන්න ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්නේ තමයි study the chart and write a description of it. මේ ගැන විස්තරයක් ලියන්න. එකපාරටම බැලුවා මොකද්ද මේ විස්තරය එන්නේ? Because today is the first day that you are going to do something. මේ වගේ එකක් කරන්න යන්න. Use about 100 words. වචන 100ක් පමණ භාවිතා කරන්න. The following words will help you. පහත දීලා තියෙන වචන ඔබට උදව් වෙයි කියලා කියනවා. Right. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? Most popular. The most popular මේ වචනේ ඔබට ගොඩාක් ඇහෙනවා රේඩියෝ මාධ්‍ය වලින්. නේද? රේඩියෝ වලින් ඔබට ඇහෙන මාධ්‍ය වලින් ගොඩාක් ඇහෙනවා මේ වචනේ. The most popular song of the hour. පැයේ ජනප්‍රියම ගීතය. නේද? ඔබ දැකලා ඇති. ඔබ අහලා ඇති මේ වචනේ. The most popular ජනප්‍රියතම. Mostly used. වැඩිපුරම භාවිතා කරන. ඊගවට majority බහුතරය, minority සුළුතරය මේ වචන දෙක භාවිතා කරන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. But still we can say lowest percentage. Lowest කියලා කියන්නේ පහත්ම අඩුම percentage එක ප්‍රතිශතය. ඊට පස්සේ highest percentage. Highest percentage කියන්නේ මොකද්ද? ඉහළම ප්‍රතිශතය. දැන් මේ chart එක ගැන, but we didn't read the chart yet. අපි chart එක පාවිච්චි කරේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම chart එකක් දුන්නාම you get the percentages true,
and මේ පැත්තේ legend එකක් කියලා තියෙනවා. මේ පියේ තියෙන legend එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ විස්තරය තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. මේකේ තියෙන විස්තරය ඔන්න මේ පැත්තෙන් දීලා තියෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ? පළවෙනි එක බස්, දෙවෙනි එක ස්කූල් වෑන්, තුන්වෙනි එක train, motorbike, car, on foot and cycle. Modes of transport, different modes of transport. මොනවද different modes of transport කියලා කියන්නේ දරුවනේ? විවිධ ප්‍රවාහන ක්‍රම. මේ ඔක්කොගෙම එනවා ළමයි ඉස්කෝලේට. true. මොනවද? එක්කෝ බස් එකේ. පොදු ප්‍රවාහන සේවයකින්. public service එකකින්. right? ඊගාට school van එක. school van වලින්. train, public transport. motorbike, personal. car එක personal. on foot, paying එනවා. that is the best thing that you can do if your school is very close by. ස්කෝලේ ළඟම නම් තියෙන ඕක වෙනවා. and cycle කියලා කියන්නේ bicycles වල. ඔබ දන්නවා ලංකාවේ වැඩිපුරම bicycle වලින් යන ඉස්කෝලේ යන දරුවෝ ඉන්නේ කොහෙද කියලා? වැඩිපුරම තමන්ගේ ඉස්කෝලේට bicycle එකෙන් එන දරුවෝ ඉන්නේ යාපනයේ. අපේ ගුරු මහත්තුරුත් ඉන්නවා යාපනයේ. එනේ ගුරු මහත්තුරුත් ඔබට උගන්වනවා ඇති ඕලෙවල් උගන්වන ගුරු මහත්තුරු ඇති. so ගුරු මහත්තුරු හරි නෝනවල හරි that is the best. I mean that is the place where you can see the most number of students coming to school on cycles are in. They just park the cycle right in front of the school. It's like line of cycles, and then they keep the cycle there, they park it and they go to school like morning, and then afternoon they go use that one. Right? That's a good thing. That's a good exercise. Okay, that says about, this is the legend එකෙන් කියන මොකද බස් එකේ මොනවද එන්නේ? මෙන්න බස් එක. ඊට පස්සේ crosses තියෙන school van එක. ඊට පස්සේ train තියෙන dot එක. ඊට පස්සේ ඊට වඩා thick dot එකක් තියෙන motorbike. ඊට පස්සේ this is different kind of a style, design, and then car, okay. On foot, yes, okay. And there is another circle like small circles, very small circles, like in a cycle, right? And then percentage is given. Percentage එකක් දීලා තියෙනවා 35%, 25%, 20%, 5%, 3%, 2% and 10. 35, 25, 60, 80, 90 and then 100. Yeah. So percentage is also given. Then දරුවනේ මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ මේකට? What do we want to do? දැන් විස්තරය ලියන්න තියෙන්නේ. විස්තරය ලියන්නේ කොහොමද? ඉස්සර මොන හරි මේක මොකක්ද කරන්න ඕනේ? හරි. පළවෙනි වාක්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ වගුවෙන් මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්වනු ලබන්නේ ඔන්න අපි ගන්නවා ඉස්සලා. මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්වනු ලබන්නේ ඔන්න අපි ගන්නවා different modes of transport or a percentage of the students using different modes of transport from home to school. හරිනේ? මොකද ගන්නෙ? අපි කියනවා this මේකෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? the percentage of students using different modes of transport from home to school. ඒකනේ කියන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි අපි පටන් ගන්නේ මොකද්ද මේ කියලා කියන්න ඕනේ. එකපාරටම අපි මේකේ විස්තරය කියන්න යන්නේ නැහැ. and ඊට පස්සේ කියනවා ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් බස් එකෙන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එනවා, ස්කූල් වෑන් එකෙන් ඉස්කෝලේට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එනවා, ට්‍රේන් එකෙන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එනවා, මෝටර් එකෙන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එනවා, කාර් එකෙන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එනවා, on foot making මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එනවා, cycle එකෙන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එනවා. so you can say that now. ඊට පස්සේ අපිට compare කරන්න පුළුවන්, contrast කරන්න පුළුවන්. compare කරමු අපි. මොනවද compare කරනවා කියලා කියන්නේ? මේකෙන් කොච්චරක් එනකොට අරකින් කොච්චරක් එනවද? ඔන්න මේ වාක්‍යය ලියන ක්‍රම ඒ කියන්නේ පයින් 10ක් එනකොට බස් එකෙන් 20ක් එනවා. බස් එකෙන් 20ක් එනකොට කෝච්චියෙන් 15ක් එනවා. කෝච්චියේ 15ක් එනකොට බයිසිකලෙන් 45ක් එනවා. මේ අයිඩියාස් ටිකනේ ඕනේ. This is what we want to write. මේක ගත්ත ගමන් එක පාටම ලොකුට හිතන්න දෙයක් නැහැ. I know that, explaining a graph, writing a description about a graph is bit difficult. That is true. The way that you understand it, the way that you get it, ඔබ කොහොමද ලබා ගන්න කියන එකෙන් තමයි that becomes difficult. මම නැවතත් කියනවා ඉස්සල්ලාම කියන්න ඕනේ මොකද්ද මේකේ මොකද්ද කෙරෙන්නේ? අර තියෙන පෙන්නන එක. ඊට පස්සේ අපිට ලියන්න පුළුවන්. මේ වගුවට අනුව according to this වගුව, according to this chart මොකද්ද 35% of the students used මොනවද bus to come to school, 25% of the school
25% of the students use school van කියලා ලියන්න. ඒකම ආයි අර වාක්‍ය සිංහලෙන් හදාගන්න. Oh, most of the students are like, Sinhalese and they understand Sinhalese. And if there are any students, those who are, learning in Tamil medium, but still if you can understand English and Sinhalese, don't worry about the language, don't worry about the particular mode. Language, but if you can understand, just go on. කරගන යන්න, there is nothing to worry, right? Okay. දැන් එනම් මේක තමයි මොකද්ද? basic විස්තරේ අපිට ඕන. හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. Answer the question නේ අපි කියන්නේ. So what it says is, okay, percentage wise තියෙනවා and විස්තරය ලියන්න තියෙන්නේ. තමන්ට හිතන විස්තරය ලියන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි ගමු අපි දැනට මේකට ලියලා තියෙනවා උත්තරයක්. ඔන්න ඔබට භාවිතා කරන්න කිව්ව වචන ටිකත් එක්කම මේකේ පුංචි විස්තරයක් කරලා තියෙනවා. Right? For you to understand what I'm telling you again, this is for you to understand and for you to practice. Practice කරන්නයි for you to understand this. And සහ ඔබට තේරුම් ගන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. තේරුම් ගත්තට පස්සේ and if you still don't understand, if you still don't understand how to write, මේක copy කරන්න. And once you copy කරන්න කොහොමද? Not now, I know that one, because you have no time, because you want to listen. ඔබට අහුම්කම් දෙන්න ඕන නිසා. කරන්න copy කොහොමද? මේකත් එක්ක මෙතන දීලා තියෙන ඒවා ඔක්කොම copy කරන්න, read it and try to understand. දැන් මම මේක විස්තර කරන්න හදන්නේ. And if you can have the record, ඔබ ගාව record එක තියෙනවා. අදාළ දිනේට ගියා, click කරා and then ගන්න, and then you have to write it before you listen to the clip. අද දැන් කියා දෙන එක වචනේ ගන්න, and then you will be able to understand everything that you want. Understand everything that you want. ඒකනේ වෙන්න ඕනේ. Right? That is what we are doing අපි. මෙතන කරන්නේත් ඒකමයි. Right. Okay. මොනවාද මම topic එකක් හැටියට ගත්තා. මම ගන්න topic එකක් හැටියට මොකද? Different modes of transport used by school students. වෙන එකක් මම ගත්තේ. Not the same thing that was in the question එකේ තියෙන එක තමයි මම දන්නා බොහොමයක්, because you don't understand ඒ වචන කීපයක් එහෙම අරගෙන you write. You think that will be all right, but the teachers, they know this is wrong. Right. In a topic හැටියට අපරන්තර මොකද? Different modes of transport used by school students. Used by school students කියලා කියන්නේ පාසල් ශිෂ්‍යයන් විසින් භාවිතා කරන විවිධ මොනවාද? ප්‍රවාහන ක්‍රම. පාසල් ශිෂ්‍යයන් පාසලට පැමිණීමට භාවිතා කරන විවිධ ක්‍රම මොනවාද? ඔන්න කියලා තියෙනවා. The above pie chart shows the different modes of transport used by the school students from their homes to the school they study. පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියනවා මොකද්ද කියන්නේ පළවෙනි වාක්‍යයෙන්? The above pie chart. එතන මේ chart එක ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ question paper එක උඩින් එන්නේ. මම මෙතන ඇත්තටම මෙතන දාලා තින්නේ. That is easy for us to get the facts, get the information from directly මේ පැත්තට ගන්න පුළුවන්. That is why it is here. හැබැයි මම ලියලා තියෙන the above pie chart. The above pie chart කියන්නේ you remember when the question is there, write the question right on the top. ඉතින් ලියන තැනට උඩින් තමයි තියෙන්නේ. ඒකයි ඒ above කියලා ගත්තේ. Right? Or you can say that මෙතන පැත්තකින් තියෙන you can use that one. The above, the pie chart on the left. The pie chart on the left. කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. The pie chart on the left shows ඔන්න පාවිච්චි කරනවා. දැන් නමුත් අපිට පාවිච්චි කරනකොට pie chart කියන එක අපි ගත්තා. The above picture, the above pie chart shows the different modes of transport, making පෙන්වන්නේ විවිධ ප්‍රවාහන ක්‍රමවේද used by school students, car විසින් භාවිතා කරන පාසල් ළමයින් විසින් භාවිතා කරන from their homes to the school. ඔවුන්ගේ ගෙදර ඉඳලා කොහෙටද? ඔවුන්ගේ ගෙදර ඉඳලා පාසලට එන්න භාවිතා කරන විවිධ transport modes කියලා කියනවා. Right. හරි. ඊට පස්සේ එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. What is the ප්‍රශ්නේ? What is the ප්‍රශ්නේ here? මොකද ප්‍රශ්නේ? ඒක විතරක් තිබුණයි කියලා අපිට මේක ලියන්න බෑ. මම ආයේ නැවත යනවා මෙතෙන්ට. අපිට තියෙනවා most popular එකයි, mostly used දෙකයි දීලා තියෙනවා. 3යි 4යි 5යි 6යි. basically අපිට තියෙනවා මොකද්ද? වාක්‍ය ඇත්තටම වාක්‍ය 6ක් ලිව්වොත් මේ දීලා තියෙන මේ clue එකක් දීලා තියෙන වෙලේ
clue එකක් දීලානේ තියෙන්නේ. මේ වෙලේ අපි ඇත්තටම වාක්‍ය හයක් ලියුවොත් එහෙම everybody will be like, okay, because you will be getting the marks. ඒ marks ටික හම්බ වෙනවා. Right? Don't worry about don't worry about how you are going to write, but now we are going to teach you. Okay. And most popular, mostly used, majority, minority, lowest percentage and highest percentage. ඔය ටිකනේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු ඉතින් මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Right. The above pie chart shows the different modes of transport used by school students from homes. ගෙවල් වල ඉඳලා to their school, to the school they study. ඔවුන් ඉගෙන ගන්න පාසලට. පැහැදිලිනේ? ඔන්න භාවිතා කරා. ඒක හරි. ඇයි ඒක හරියන්නේ කොහොමද? අර question එකේ තෝකම තියෙනවා. මේ sentence එකේ question එකේ තියෙනවා. So then we can take that one to practice. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? The majority of the students, අන්න අපි ගත්ත මොකද්ද? majority කියන වචනේ majority අපිට ගන්න වෙනවා. That is all because they have given the word. ඒ වචනේ භාවිතා කරන majority of the school students. දරුවනේ මම මේ bold කරලා මෙතන දාලා තියෙන්නේ which is easy for you to understand. අපි මේක පාවිච්චි කරා කියන එක. නැත්තම් චෝදනා කරන්න පුළුවන් there is you didn't use that one කියලා. Yes, possible ඔක්කොම භාවිතා කරනවා. දීලා තියෙන possible වාක්‍ය ටික ඔක්කොම භාවිතා කරනවා. මතක තියාගන්න මේ වගේ එකක් ලියද්දි if you can use rough papers ටක් ගාලා අර වාක්‍ය ටික සම්බන්ධ ලියන්න පුළුවන් වෙනම. වාක්‍ය ටික not as a ඡේදය, not as a text. නැත්තම් paragraph එකක් හැටියට නොවි ඒක අපිට rough paper එකක් හැටියට ලියන්න පුළුවන්. Then you will be able to understand that. Right. මොකද්ද කියන්නේ? The majority of the students කියන්නේ ශිෂ්‍යයන්ගේ බහුතරය. Majority of the students ශිෂ්‍යයන්ගේ මොකද්ද? ශිෂ්‍යයන්ගේ majority බහුතරය. We will be able to do another thing. මොකද්ද? ශිෂ්‍යයන්ගේ බහුතරය. Then there will be some majority of the students, majority of the bus owners. මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? Majority of the bus owners කියලා ගන්න පුළුවන්. That is something different. Majority of the bus owners කියලා කියන්නේ මොකද්ද? බස් අයිතිකරුවන්ගේ බහුතරය. තව එකක් majority of the teachers ගුරුවරුන්ගේ බහුතරය. Majority of my friends මගේ යාළුවෝ බහුතරය. Majority of the grade 1 students ලාගේ බහුතරය. Majority of the public transport say users පොදු ප්‍රවාහන සේවය භාවිතා කරන්නන්ගේ බහුතරය. You can say that one. මේ බහුතරය තමයි හැම වෙලේම used in the parliament as well. Right? Okay. The majority of the students use common transport. Common නෙමෙයි අතන මෙතන එන්න ඕනේ, that is public transport. Right? Okay. මං හදුවා ඒක. That is public transport. මොකද්ද? Majority of the students use public transport. මොකද්ද? Public transport කියලා කොහොමද කියන්නේ? Majority of the students majority ඔන්න දැන් මේකේ 35 තියෙනවා, that is majority. හරි. Public transport. Hari, buses ne පාවිච්චි කරන්නේ. Okay, we call it public transport. That is okay. Public transport. Hari, that can be taken. The majority of the students you travel use public transport, while 35%, which is the highest percentage of the students. මොකද මෙතන කියන්නේ? Majority of the students use public transport, which is 35. මෙතන පොඩ්ඩක් while 35 නෙමෙයි, which is 35. Which is 35%, which is the highest percentage of make which is 35%. Make 35% තමයි public transport පාවිච්චි කරන බස් එක. And that is again the highest percentage of the students. මොකද්ද? Highest percentage of students. මොකද්ද? Highest percentage කියලා කියන්නේ උපරිම වැඩිම ප්‍රතිශතයක් of the students ළමයි travel to their school by bus. මොකද්ද කියන්නේ? වැඩිම ප්‍රතිශතයක් භාවිතා කරන්නේ travel to school ස්කෝලේ යන්න බස් එක, since it is the most popular mode of transport among the students. ආයෙත් කියනවා, since it is the most popular transport mode. හරිනේ? the most popular කියලා කියන්න බෑ, which is easy way of coming to school is that. පහසුවෙන් එන්න පුළුවන් එක නේද? If everybody has say if most of you live
far away from the school, you learn or study, yeah, you will have to use, say, long distance buses. Maybe like you will have to spend a lot of money on what? The school vans, school buses. Yes, not you actually, your parents. They have to do that one. The majority of the students use public transport, which is 35%, which is the highest percentage of the students travel to their schools by bus, since it is the most popular mode of transport among the students. ඒක තමයි කියන මොකද්ද? The most popular transport mode එක. හරිනේ දරුවනේ ඉස්කෝලේ යන්න ජනප්‍රියම වාහනේ මොකද්ද? බස් එක, because you meet people. You meet brothers, you meet sisters of different schools, and then you have chat with them, and you meet teachers until you are going to school. ඔබ ඉස්කෝලේ යන කාලේ විතරයි you like to go in this school bus. ඒක තමයි popular එක. මොකද්ද? That is the transport among the students, like the most popular. බොහොමයක්ම මොනවද තියෙන එකක්ද? මේ ළමයි කැමති එකක් mode of transport එකක්. Right? Okay. The second mostly used transport, second mostly used transport mode, මොකද්ද? Second mostly used. ඒ කියන්නේ දෙවැනියට වැඩිපුරම භාවිත කරන second mostly used mode of transport among the students. The second mostly used transport mode is school vans. අන්න ඒක මොකද්ද? School van, පාසල් වාහන, van රථ, which is 25%. ඒක කීයද? 25%. ඉස්කෝලේ ඉන්න ළමයින්ගේ 25%ක් ඉන්නේ school vans වල. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. Right. Then 20% of the school students use trains to reach their schools. මොකද 25% the students, මොකද 25% of the school students, පාසල් ශිෂ්‍යයන්, school students use trains. මොනවාද? use trains, කෝච්චි භාවිතා කරනවා to reach their schools, පාසල් වලට ළඟා වෙන්න. And 10% of the school students, පාසල් ශිෂ්‍යයන්ගෙන් ශිෂ්‍යාවන්ගෙන් 10% කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? 10% of the school students travel to school by අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නේද? by cycles. Okay, just don't worry about that, but right, there can be mistakes, right? Yes, the schools and 10% of the school students travel to school by cycles. පාසලට එන්නේ cycles වලින්. 10%. අදීලා තියෙන විස්තරනේ 10% cycle නේ? Yes. cycle වලින් එන්නේ. Okay. A minority of අන්න මොකද කියන්නේ? A minority කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සුළුතරයක්. මොකද්ද? A minority of 5%. 5ක සුළුතරයක් uses motorbikes. කිදෙනේ මොනවද භාවිත කරන්නේ? motorbikes පාවිච්චි කරන ඉස්කෝලේ ඉන්න. Maybe their parents, maybe their elder brothers, whoever else. ඒක වෙන්න පුළුවන්. Right, motorbikes. While 3% of the students travel to school. 3%ක් ළමයි by car. 3 දෙනයි කාර් එකකින් එන්නේ. 3 දෙනයි 18 30 දෙනයි ඉස්කෝලේ. Say if the school is with 1,000 students, yeah, about 30 are coming in their cars. Motor cars uses 5% of the uses motorbikes, right? Travel, a minority of 5% uses motorbikes, while 3% of the students travel to school by car. Right. එහෙනම් ඔන්න ඉස්කෝලේට එන ගානක් කිව්වා. ඊට පස්සේ the lowest percentage of 2% students, 2% of lowest percentage of 2% of students walk to school. පාසලට පයින් යන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් හැබැයි lowest possible rate එක තමයි තියෙන්නේ. There can be reasons for that one, but we don't want to talk about the reasons why there is a less number of people walking to school. නේද? Okay. ළඟම ඉස්කෝලයක් නම්, so if you will be selected for say the closest school, so you will be always walking home and walking to school from home. Right? Okay.
So do you understand this paragraph? Over them පැහැදිලිද paragraph එක? Right? හරි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න කලින් we'll read this one again, and there are about few mistakes, but just I corrected it. Right. The above pie chart shows the different modes of transport used by school students from their homes to the school they study. The majority of the students use public transport, while 35%, which is the highest percentage of the students, travel to school by bus, since it is the most popular mode of transport among the students. The second mostly used transport mode is school vans, which is 25%. 20% of the school students use trains to reach their schools, and 10% of the school students travel to school by cycles. A minority of 5% uses motorbikes, while 3% of the students travel to school by car. The lowest percentage කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කෙටිම නැත්තම් අඩුම percentage එක තියෙන්නේ, the lowest percentage of 2% of the students walk to school. මේ තියෙන දරුවනේ question number 1 අර question number 14 එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තර ලියන හැටි තමයි ඔය කියා දුන්නේ. Question number 14 එකේ not the රාජකාරී ලිපිය, right? What is that? රාජකාරී මේකේ තියෙනවානේ ලියුම් දෙක එන්නත් පුළුවන්. So මේකේදී ආවේම විස්තරයක් කරන්න රාජකාරී ලිපියකුත් ආවා. But still we are writing මොනවාද? bar descriptions නැත්නම් chart descriptions තමයි ලියන්නේ. Basically ඕන ටිකත් we talked about it. Right. අපි යමුද එහෙනම් ඊළඟ question එකට මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. Question එක ආයෙත් කියනවා, don't want to get yourself panicked. Panic වෙනවනේ usually, I know that one. Though we tell you about the examination, though we tell you about the everything which will come to the examination paper, when you are getting closer to the exam you get panicked, right? Or if say everything is available, you are ready to write, still when you're going into the examination hall you feel little bit of nervous, right? Okay, හොඳින් බලන්න question එක test 14 2012 2012 test 14 එකම තමයි. ඊළඟ මොකද්ද කරන්නේ? the following chart ආයතන විස්තර කරන මොකද්ද විස්තර කරන්නේ අපි? මොකද්ද විස්තර කරන්නේ? question එක තියෙනවා. question එක අපිට ගන්න ඒවා ටිකකුත් තියෙනවා. we'll see what it is, right? question එක තියෙනවා, graph එක තියෙනවා. Can we check the graph first? First graph එක බලමුද මොකද්ද කියලා. percentage එක තියෙන්නේ. Yes. මෙතන ඇත්තටම තියෙනවා 31 තියෙනවා. මේක මම ඇදලා ඔන්න ඇදලා. Just want to. It has no, right. You don't want to. Right. මේක හරියට ඇන්දොත් that is say yes. 31% in our visiting friends, 10% in our gardening, 24% in our watching television, 20% in our read books, 15% in our sports. Right. කොහේ එකක්ද මේ කියන්නේ? The following chart shows the after school activities. After school activities. මොනවද? After school activities. ඒ කියන්නේ පාසලෙන් පස්සේ පවතින ක්‍රියාකාරකම් වලට පාසලෙන් පස්සේ තමයි සියලුම ක්‍රීඩා ආරම්භෙන්නේ පාසල් වේලාවෙන් පස්සේ. Football, the cricket, the volleyball, the basketball, you have different kind of sports like games and sports that you can practice at school. Table tennis වෙන්න පුළුවන්, cricket වෙන්න පුළුවන්, and say kabaddi වෙන්න පුළුවන්, everything you can practice, okay? So following chart shows this after school activities of grade 11, okay? Grade 11 එකේ of your school ඔබේ පාසලේ. Use the bar chart. මේ පාර තියෙන්නේ bar chart එකක්. ස්තම්භ ප්‍රස්ථාරය. And write a description. විස්තරයක් ලියන්න about it. ඒ ගැන. මේ ගැන විස්තරයක් ලියන්න. Use about 100 words. මොකද්ද කියන්නේ use about 100 words කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වචන 100ක් පමණ භාවිතා කරන්න.
The following words will help you. ඔබට මොකද්ද කරන්නේ? ඔබට මේ පහ සඳහන් වචන ටික ඔබට උදව් කරයි. After school activities of grade 11 students of your school. Okay. දැන් මේකේ තියෙනවා after school activities of your school. මොනවාද after school activities ටික? මෙතන තියෙනවා මොනවාද? Sports, සාමාන්‍ය ක්‍රීඩා කරන එක, reading books, ඊට පස්සේ පොත් කියවනවා, visiting friends. Okay, යාළුවෝ බලන්න යනවා, gardening, වත්ත පිටි පිරිසුදු තියා ගන්නවා, නැත්නම් gardening වවන දේවල් වලට, watch TV. Watch TV බලන්න. That is the, we know that, right? Okay, just forget about it, right? මොනවද වචන ටික? most of the students ශිෂ්‍යයෝ ගොඩ දෙනෙක්. ඊට පස්සේ most popular, ජනප්‍රියතමද, most popular. least popular කියලා කියන්නේ most එකේ අනිත් පැත්ත. most කියලා කියන්නේ වඩාත්, least කියලා කියන්නේ අඩුම. okay, least popular තම අඩුම ජනප්‍රියතාවයක්. more popular than තව එකකට වඩා ජනප්‍රියයි. minimum කුඩාම, maximum ඉහළම. right. අපි බලමු මේකේ මොන වගේ විස්තරයක්ද දැන් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ තියෙන percentages percentage wise කියලා කියන එක අපිට හරියටම බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේව හරියටම dot යා කරන්න පුළුවන් නම්. right. 10%, yes, 10% තමයි. so 20%, okay, yes, 20%. so you understand that one, like, say different kind of percentages for different kind of sports. දැන් මේකේ කොහොමද ලියන්නේ අපි අරගත්තා වගේ? එකවර ලියනවද? නෑ. ඉස්සලා ගන්න ඕනේ මාතෘකාවක්. we know that one, we know what the මාතෘකාව is. මාතෘකාව මොකක්ද කියලා අපි දන්නවා. ඉස්සලා මොකද කරන්නේ? මාතෘකාවක් ගන්නවා. මොකද මාතෘකාව? The following chart shows the after school activities of grade 11 students of your school. your school කියලා කියන්නේ ඔබේ පාසල කියලා කියන්නේ. එතකොට මගේ ඉස්කෝලේ නම් මයි කියලා ගන්න ඕන. ඊට ටොපික් එකක් හැටියට අපි ගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ? The after school activities of grade 11 students of my school. මගේ පාසලේ කියලා තමයි ගන්නවා. of my school. දැන් මේ chart එකත් එක්ක අපි ඉදිරියට යමු. මොකද්ද තියෙන්නේ? chart එක ගත්තා කොයි පැත්තටද? වම් පැත්තට, just to see what is happening. okay, නිකන් අපි ගත්තොත් sports කරන කට්ටිය 15%, reading books 10%, visit friends 31%, gardening 30%, watching television, watch TV 24. හොඳයි. අපිට කෙටි කාලයක් තියෙන්නේ බ්‍රේක් එකට යන්න. නමුත් බ්‍රේක් එකට යන්න කලින් කියවන්න පුළුවන් ටික අපි කියමු. බ්‍රේක් එකට යන්න කලින් කියවන්න පුළුවන් ටික කියමු. මේ ටික තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඔබට පහසු වීම සඳහා එකවර ඉදිරිපත් කරනවා ලියලා තියෙන ටික. but you can practice it. ඔබට බලන්න පුළුවන්, ඔබට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. right. මොකද කියන්නේ? the after school activities of grade 11 students of my school. අන්න මගේ පාසලට මම දානවා. මගේ පාසලේ 11 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යයන් මොකද? the after school activities ඒගොල්ලන්ත් සහභාගී ඉස්කෝලේ පස්සෙන් සහභාගී වෙන after school ඉස්කෝලේ වෙලාව නෙමෙයි ඊට පස්සේ සහභාගී වෙන දේවල් වලට ගැන රග ගන්න පුළුවන්. yes, okay. ඡේදය පටන් ගන්නවා. the above bar chart shows the after school activities of grade 11 students. out of all grade 11 students, 31 students are like to visit their friends, which is the most popular activity, while 10% of them like gardening, with the least popular activity. Watching TV is more popular than reading books according to the chart. This further depicts කියලා කියන්නේ පෙන්නනවා. මම එනේ explain කරනවා. This further depicts that 15% of the students like sports, but the minimum number which is 10% of the students like gardening. The chart shows
the maximum popularity on visiting friends of their afternoon activities. Most of the students like enjoying themselves rather than activities that gives them knowledge or improve your physical fitness. බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. අපිට වෙලාව තියෙන විනාඩි 4ක වගේ කාලයක් break එකට යන්න කලින්. But anyway we will be able to use this one. අපි මේක ආයෙ කොහොමද question එක අපි ගන්නවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි මෙහෙම කරමු වෙනවා. මුල් ටික අපි බලමු. The above bar chart. එතකොට නැවතත් දරුනේ bar chart එක කොහෙද තියෙන්නේ? The above කියලා අපි ලියලා තියෙන හේතුව තමයි this question comes right top of the question paper. So then you don't want to move anywhere. එතරම් පේන්නම තියෙනවා. Right? It is like if the say this is the question and the pictures will be somewhere here on your paper. So there is nothing to worry, right? Okay, the above bar chart shows the after school activities of grade 11 students. එකොළහ වසර ශිෂ්‍යයන්ගේ ශිෂ්‍යයාවන්ගේ after school ඉන්නවනම්. So the above the bar chart shows the after school activities. After school activities තමයි පෙන්වන්නේ about grade of grade 11 students. Grade 11 students ලගේ after school activities තමයි මේ ස්තම්භ ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්වන්නේ bar chart එකෙන් පෙන්වන්නේ. පළවෙනි වාක්‍යය හරි. අනිත් අපි දැන් ගන්න මොකද මේක compare කරනවා contrast කරනවා. Out of all grade 11 students, out of all grade 11 students ලගෙන් නැත්තම් grade 11 එකේ ඉන්න සියලුම ශිෂ්‍යයන්ගෙන් 31% students 31ක් ළමයි, right? Students like to visit their friends. ඔවුන්ගේ කවුද දැක ගන්න කැමති? Like to visit කියලා කියන්නේ යාළුවෝ බලන්න යන්න කැමති. Right? Like to visit their friends, which is the most popular activity. Most popular activity එක තමයි that one. Right? Visiting friends. Which is the most popular activity. While ඔන්න කියනවා අතරතුර ඒ අතරතුර මොකද්ද? 10% of them like gardening. 10ක් දෙනා මල් වවන්න ආසයි ගෙදර like gardening. 10% gardening or වත්ත පිටි වැඩ gardening, which is the least popular activity. මේක තමයි අඩුම popularity එකක් තියෙන activity. අඩුම popularity එකක් තියෙන activity එක තමයි. Do you understand that one? Do you understand the first two sentences? පළවෙනි වාක්‍ය දෙක ඔබට පැහැදිලිද? පළවෙනි වාක්‍ය දෙක the above bar chart shows the after school activities of grade 11 students full stop. Out of all grade 11 students, 31% students like to visit their friends, which is the most popular activity, while 10 right. ඒක තමයි most popular activity එක, just to go and see your friend activity. 10% of the gardening, which is the least popular activity. 10% of the garden, 10% gardening වලට 10% තියෙන 10% තමයි මෙතනින් ගන්නෙ. Right? Gardening, the best popular activity. Okay, the most popular activity. Garden, which is the least popular activity. Most least popular කියලා කියන්නේ අඩුම ජනප්‍රියත්වයක් තියෙන. Okay. Activity. ඉතින් අපි මෙතනින් පොඩි කමාවක් දාලා මෙතනින් පස්සේ විස්තරේ we can have a break. And then we will be able to come back to the lesson. Api punchi viramයක් ගමු. I know that when you are getting this small short interval, short break, you will be able to have a rest, just a bit of time for you to stand up, stretch your body, to have a cup of tea and come. And see you in a few minutes to study the next. දැන් අපි බලමු පුතේ පිෂ්ඨය ද්‍රාවණයක් හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියලා. පිෂ්ඨය ද්‍රාවණයක් හදාගන්න පුළුවන් අපිට එක්කෝ බත් වගේ එකක් පොඩි කරලා අරගෙන හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පාන් වගේ දෙයක් අරගෙන පිෂ්ඨය අඩංගු ආහාරයක් අරගෙන පොඩි කරලා හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ පාන් පිටි වගේ දෙයක් අරගෙන අපිට පුළුවන් මේ විදියට වාජනයකට දාලා ඉවර වෙලා මේකට ජලය ටිකක් දාලා හොඳට දිය කරගෙන
හදා ගන්න පුළුවන් පිෂ්ඨ ද්‍රාවණයක්. දැන් මේ විදිහට පාන් පිටි ටික දාලා අපි මේ විදිහට වතුර ටිකක් මේකට දාලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට දිය කරනවා. මෙහෙම දිය කළා අපිට පුළුවන් පිෂ්ඨේ ද්‍රාවණයක් හදා ගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ පිෂ්ඨය නේද? මේ මොනවද අඩංගු වෙන දේවල් කියලා වෙලා බත්වල, පාන්වල, අලබතලවල ඒ ඕනෑම එකක පිෂ්ඨය අඩංගු වෙලා තියෙනවානේ. හරි. දැන් අපි එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මේ විදිහට පිෂ්ඨ ද්‍රාවණයක් හදාගෙන ඊට පස්සේ අපි පරීක්ෂා නලයක් අරගෙන මෙහෙම අපි මේ පරීක්ෂා නලයට දානවා මේ පිෂ්ඨ ද්‍රාවණය. ස්වල්පයක් දාගන්නවා. මේ විදිහට දාලා අපි ඊට පස්සේ පිෂ්ඨය හඳුනා ගන්න ලාක්ෂණික පරීක්ෂණය තමයි පුතේ අයඩීන් පරීක්ෂාව. මේකට අයඩීන් බිඳුවක් දාගත්තම අපිට මේකේ වර්ණ විපර්යාසයක් එනවා. අපි නිරීක්ෂණය කරමු මොකද්ද මේ වර්ණ විපර්යාසය කියලා. එතකොට පුතාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් පිෂ්ඨය මේකේ තියෙනවද නැද්ද කියලා. හරි පුතාලා. දැන් එහෙනම් අපි අයඩීන් ද්‍රාවණයෙන් බිඳු කීපයක් දාලා බලමු මේ පිෂ්ඨයේ ද්‍රාවණයට. ඔන්න බලන්න. අපි අයඩීන් ටිකක් ගත්තා මේකට. අරගෙන මේ විදියට පිෂ්ඨය ද්‍රාවණයට මෙහිම අයඩීන් ටික එකතු කරනවා. පේනව නේද? නිල් පැහැයට හුරු දම් පාටක් මේකේ ලැබෙනවා. මේක තමයි පිෂ්ඨය හඳුනා ගැනීමේ ලාක්ෂණික පරීක්ෂණය. පිෂ්ඨය ආහාර අඩංගු ඕනෑම තැනකට අයඩින් දැම්මයින් පස්සේ මේ වගේ නිල් පැහැයට හුරු දම් පැහැයක් බලා ගන්න පුළුවන්. Here are some widely used English acronyms. ASAP, as soon as possible. FYI, for your information. BTW, by the way. EOD, end of the day. TBD, to be decided. Follow us on TikTok and visit www.dpeducation.lk to improve your English skills for free. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග සම්බන්ධ වන්න. සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක්. හෙට රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා චතුරංග රණසිංහ ගුරුතුමන් DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සමගාමී සජීවී විකාශයේ හරිත TV ඔස්සේ සතියේ සෑම දිනකම පසුරු 8 සිට 10 දක්වා
දැන් අපි බලමු පුතේ පිෂ්ඨය ද්‍රාවණයක් හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියලා. පිෂ්ඨය ද්‍රාවණයක් හදාගන්න පුළුවන් අපිට එක්කෝ බත් වගේ එකක් පොඩි කරලා අරගෙන හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පාන් වගේ දෙයක් අරගෙන පිෂ්ඨය අඩංගු ආහාරයක් අරගෙන පොඩි කරලා හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ පාන් පිටි වගේ දෙයක් අරගෙන අපිට පුළුවන් මේ විදියට වාජනයකට දාලා ඉවර වෙලා මේකට ජලය ටිකක් දාලා හොඳට දිය කරගෙන හදාගන්න පුළුවන් පිෂ්ඨ ද්‍රාවණයක්. දැන් මේ විදියට පාන් පිටි ටික දාලා අපි මේ විදිහට වතුර ටිකක් මේකට දාලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට දිය කරනවා. මෙහෙම දිය කළා අපිට පුළුවන් පිෂ්ඨේ ද්‍රාවණයක් හදාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ පිෂ්ඨය නේද? මේ මොනවද අඩංගු වෙන දේවල් කියලා ඉවරලා බත්වල, පාන්වල, අලබතලවල ඒ ඕනෑම එකක පිෂ්ඨය අඩංගු වෙලා තියෙනවානේ. හරි. දැන් අපි එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මේ විදිහට පිෂ්ඨ ද්‍රාවණයක් හදාගෙන ඊට පස්සේ අපි පරීක්ෂණ නලයක් අරගෙන මෙහෙම අපි මේ පරීක්ෂණ නලයට දානවා මේ පිෂ්ඨ ද්‍රාවණය. ස්වල්පයක් දාගන්නවා. මේ විදිහට දාලා අපි ඊට පස්සේ පිෂ්ඨය හඳුනා ගන්න ලාක්ෂණික පරීක්ෂණය තමයි පුතේ අයඩීන් පරීක්ෂාව. මේකට අයඩීන් බිඳුවක් දාගත්තම අපිට මේකේ වර්ණ විපර්යාසයක් එනවා. අපි නිරීක්ෂණය කරමු මොකද්ද මේ වර්ණ විපර්යාසය කියලා. එතකොට පුතාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් පිෂ්ඨය මේකේ තියෙනවද නැද්ද කියලා. හරි පුතාලා. දැන් එහෙනම් අපි අයඩීන් ද්‍රාවණයෙන් බිඳු කීපයක් දාලා බලමු මේ පිෂ්ඨයේ ද්‍රාවණයට. ඔන්න බලන්න. අපි අයඩීන් ටිකක් ගත්තා මේකට. අරගෙන මේ විදියට පිෂ්ඨය ද්‍රාවණයට මෙහෙම අයඩීන් ටික එකතු කරනවා. පේනව නේද? නිල් පැහැයට හුරු දම් පාටක් මේකේ ලැබෙනවා. මේක තමයි පිෂ්ඨය හඳුනා ගැනීමේ ලාක්ෂණික පරීක්ෂණය. පිෂ්ඨය ආහාර අඩංගු ඕනෑම තැනකට අයඩින් දැම්මෙන් පස්සේ මේ වගේ නිල් පැහැයට හුරු දම් පැහැයක් බලා ගන්න පුළුවන්. Here are some widely used English acronyms. ASAP, as soon as possible. FYI, for your information. BTW, by the way. EOD, end of the day. TBD, to be decided. Follow us on TikTok and visit www.dpeducation.lk to improve your English skills for free. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ. හොඳයි පුංචි විරාමයෙන් පස්සේ අපි නැවතත් හම්බ වෙනවා. නැවත හම්බුනාට කලින් අපි පාඩම අපේ ආන්සර් කරන කොටසට යන්න කලින් ඔබට මගේ පිටුපස්සේ තිරේ දිස්සනවා යම් කාලසටහනක්. මොකද උසස් පෙළ සජීවී පන්ති කාලසටහන තමයි ඔය පේන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. උසස් පෙළ සජීවී පන්ති කාලසටහන විශේෂයයි. දරුවනේ ඔබ දන්නවා ඔබගේ අයියලා අක්කලා ඉන්නවා උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින බොහොම කෙටි කාලයකින් තියෙන ඉතාම කෙටි කාලයක් ඇතුළත තියෙන ඒගොල්ලන් විභාගේ. ඒ වෙනුවෙන් DP Education ආයතනයේ මගින් ලංකාවේ විශාලතම ඔන්ලයින් ස්කූල් එක මගින් කරන ඔවුන්ට කරන සත්කාරය තමයි මේ ඔන්ලයින් පාඨමාලා ටික. විෂයමාලාවන් 5කින් තියෙන ලංකාවේ උසස් පෙළට අදාළ මූලික විෂයන් සියල්ලම මේ වෙනකොට ඒකෙදි ඉගෙනනවා. ඒ උන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔබ දන්න ඔවුන් මේ දවස්වල ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ කොහොමද? විභාගයට ආසන්න නිසා රිවිෂන් එකක් හැටියට ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් එහි සාකච්ඡා කරන්නේ මොනවද? ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවක් පමණයි ඒකේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ විෂයන් ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සියලු විෂයන් පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පන්ති කාලසටහන් තියෙන්නේ. මේ සජීවී පන්ති කාලසටහන් තියෙන්නේ උදේ 7ට පටන් ගන්න බලන්න. උදේ 7 ඉඳලා 10 වෙනකන් තියෙනවා. 10:30 ඉඳලා 1:30 වෙනකන් තියෙනවා. 2 ඉඳලා 5 වෙනකන් තියෙනවා. ඉතින් මේක කියන්න උන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන නැත්නම් දැන්ටම ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න everyday හැමදාම ඒ අදාළ ලින්ක් එක එනවා. මොන විෂයද පැවැත්වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් උන්ට පුළුවන් මොනවද කරන්න? මේ විෂයන් වලට සම්බන්ධ වෙන. ඒ වගේම තමයි ඔබටත් පුළුවන්. මොකද ඔබ දැන් සාමාන්‍ය පෙළ ලියලා උසස් පෙළ කරන්නනේ යන්නේ. ඔබට පුළුවන් පෙරහුරු බලන්න. ඔබ හිතාගෙන ඉන්නවා මම මේ කරන්න මෙන්න මේ විෂය තමයි කියලා ඔබට පුළුවන් පෙරහුරුවක් හැටියට බලාගෙන ඉන්න මේ ලෙසන්ස් ඔබට දකින්න පුළුවන් ලංකාවේ දක්ෂතම ගුරු මණ්ඩලයක් ඉන්නේ DP Education එකේ කවලා ඒ ගුරුවරුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට right ඕගලන්ට පුළුවන් ටෙස්ට් කරන්න මෙතන ඉන්නවා නම් මැත්ස් කරන්න ඔන්න තියෙනවා
science කරන කට්ටියට නම් මේකේ තියෙනවා arts ඉන්නවා නම් commerce ඉන්නවා නම් ඒ වගේ technology ඉන්නවා නම් everybody is here you just pay just 3 hours attention පැය 3 කාලයක් විතර දවසකට ගත කරන්න තියෙන්නේ you will be able to understand ඔබට හොඳට තේරෙන්න පටන් ගනි අර වෙනදට වඩා ඇයි because you are going to have trial sessions නෑනේ හරි හොඳයි අපි යමු අපේ question එකට අපි කතා කරගෙන හිටිය එක මම නැවත කිව්වොත් අපි මෙතන තමයි හිටියේ පොඩි මාක් එකක් දාලා තියෙනවා right okay the after school activities of grade 11 students of my school on මගේ පාසලේ after school activities ටික පාසලෙන් බාහිර පාසල ඉවරනාට පස්සේ ක්‍රියා කරන දේවල් ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට නිකන් කතා කරා the above chart shows the after school activities of grade 11 students මේ chart එකෙන් කියන්නේ මොනවද after school activities of my grade 11 students අපි පාසලේ ඉන්න කට්ටිය මොකද of out of all grade 11 students 31% of students like to visit their friends which is the most popular activity ඒක තමයි මොකද්ද කියන්නේ ජනප්‍රියතම activity එක තමයි මේ ඒගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ බලන්න යන එක while 10% of them like gardening which is the least popular activity 10% making පාසලෙන් පස්සේ කරන activities නේ මේවා එක්ක පාසලේ නැවතිලා කරන්න පුළුවන් ඒවත් තියෙනවනේ මෙතන පාසලේ නැවතිලා කරන්න පාසලේ නැවතිලා කරන්න නැහැ පාසලේ නැවතිලා කරන්න පුළුවන් ස්පෝර්ට්ස් තියෙනවා නේ ඒ වගේ තියෙනවා කොහොම වුණත් gardening කියන්නේ 10% කරන්න ඒක 10% least popular අඩුම ප්‍රවණතාවයක් අඩුම ප්‍රසිද්ධියක් තියෙන එකක් තමයි ජනප්‍රියතාවයේ අඩුම එකක් තමයි මොකද්ද gardening ඉතින් මේ දවස්වල නම් gardening කියන්නේ that is one of the most important things ගෙදර ඔබේ එළවලු ටික තියෙනවද මම අර කිව්වේ අර අපේ හේතු කාරණා නැතුව if we are working hard then there is nothing to worry right මේක හිතන්න දෙයක් නැහැ just gardening which is the least popular activity watching TV is more popular than බලන්න එහෙමද කියලා watching TV is more popular than මොකක්ද more popular than reading books බලන්න මේකට වඩා මොකද 20යි 24යි එතකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අතන දීලා තියෙනවා more popular than කියලා so more popular than පාවිච්චි කරන මොකද්ද watching TV is more popular than reading books according to the chart එකට අනුව ඒක හරි නේද chart එකට අනුව watching TV 24 reading books 20 එතකොට more than reading books වලට වඩා watching TV තමයි මොකද්ද more popular වඩා ජනප්‍රියයි TV බලන එක වඩා ජනප්‍රියයි මොකද්ද පොත් කියවනට වඩා according to the chart right this further depicts මෙහි තවදුරටත් පෙන්නුම් කරනවා that 15% of the students like sports 15% of the students like hanne 15% of the students like sports hanne right but the minimum number which is 10% of the students like gardening now that kiyana the minimum number එක මොකද්ද 10% minimum number එක කෙටිම ඉලක්කම කුඩාතමගේ තමයි 10% like gardening right 10% of the students like gardening right the chart shows the maximum popularity වැඩිපුරම ජනප්‍රියත්වය තියෙන්නේ on visiting friends maximum popularity එක තියෙන්නේ on visiting friends of their afternoon activities ඔවුන්ගේ afternoon activities වලින් maximum popularity තියෙන්නේ visiting friends so we are writing something from here මේකෙන් තමයි අපි ලියන්නේ the chart shows chart එකෙන් පෙන්නුම් කරනවා chart shows the maximum popularity on visiting friends of their afternoon activities most of the students බොහෝමයක් ශිෂ්‍යෝ like enjoying themselves rather than activities that gives them knowledge or improve your physical fitness මේ ලියලා තියෙන්නේ බොහොම බලන්නේ වාක්‍යය මොකක්ද කියන්නේ most of the students students ලා බොහෝමයක්
like enjoying themselves, ඔවුන්ව සතුටු කරන්න කැමති, සතුටු වෙන්න කැමති, rather than activities that gives them knowledge, ඔවුන්ට දැනුම ලබා දෙන ඒවට වඩා, or improve their physical fitness, ශරීර සෞඛ්‍ය වර්ධනය කරනවට වඩා ඒගොල්ලන් සතුට ලබා දෙන ඒවා තමයි කරන්න කැමති. මම හරිද කියලා බලන්න. most of the students දැන් බලන්න මෙතනින් 24% එකයි 31% එකයි දෙකම මොනවද? visiting friends and watching TV. මේ දෙකම just give them, you know, they can enjoy. ඔවුන්ට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? enjoy කරන්න පුළුවන්. But if you just think that, okay, physical fitness comes with sports activities, and reading books give them really knowledge, right? Reading books give them a great knowledge. මේ දෙක නැතුව sports and reading books නැතුව වැඩිපුරම ගිහලා තියෙන්නේ මොකද? most of the students are going 31 to 24 කියලා කියන්නේ 31% plus 24% කියලා කියන්නේ කීයද? 55% මොකද? 55%ක්ම they enjoy. Okay. gardening කරන්නෙත් නැහැ. 20 to 30 and 45. Do you understand that one? This sentence. මේ sentence එකෙන් කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අන්න ඒක තමයි කියලා තියෙන්නේ. right? නැවතව තවක් අපි කියවලා බලමු. කියවලා බලලා අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. right? මොකද්ද? The above bar chart shows the after school activities of grade 11 students. Out of all grade 11 students, 31% of the students like to visit their friends, which is the most popular activity, while 10% of them like gardening, which is the least popular activity. Watching TV is more popular than reading books according to the chart. This further depicts that 15% of the students like sports, but the minimum number, which is 10% of the students, like gardening. The chart shows the maximum popularity on visiting friends of their afternoon activity. Most of the students like enjoying themselves rather than activities that give them knowledge to improve their knowledge of physical fitness. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ මොකද්ද? pie chart එකක්, and then this is the bar graph. ආයෙත් එනවා මොකද්ද? Okay, 2013 question එක 2013 එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? That's again pie chart එකක්. වෘත්ත ප්‍රස්ථාරයක් තමයි එන්නේ. ඔබ ඉගෙනගෙන නැති මේ වෙනකොට වෘත්ත ප්‍රස්ථාර maths වලට සමහරවිට science වලත් තියෙනවා මේ වගේ ප්‍රස්ථාර වෘත්තකින් පෙන්වන එක පහසුයි. මේක බැලුවොත් මොනවද තියෙන්නේ? අපි මේක නිකන් ප්‍රස්ථාරය බලමු. මොකද්ද ඒ තියෙන්නේ? novels තියෙනවා, short stories තියෙනවා, poetry තියෙනවා, cartoons තියෙනවා, magazines තියෙනවා, newspapers තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් novels 25%, short stories 20%, poetry 10%, ඊගාවට this one, 5 cartoon 5%, magazine තියෙනවා this one 10%, newspapers තියෙනවා 30%. එතකොට වැඩිපුරම තියෙන්නේ 30% එක newspaper, ඊගාවට වැඩිපුරම තියෙන්නේ 25%, that is novels, ඊගාවට තියෙන්නේ 20% short stories, ඊගාවට තියෙන්නේ මොකද්ද? 10 equal දෙකක් තියෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා cartoon, ඒක magazine සහ the other one magazine, and then which one is that? Poetry. අඩුවෙන්ම කියවන්නේ මොනවද? cartoons තමයි බලන්නේ. right, cartoons තමයි කියවන්නේ. මේක කියවන එක. So when you analyze that one, මේක ඉස්සෙල්ලා analyze කරගෙන ඉන්න ප්‍රශ්න උත්තර ලියන්න කලින්. හරිනේ? ප්‍රශ්න උත්තර ලියන්න කලින් මොකද කරන්නේ? analyze කරගෙන ඉන්න. බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. right, the following pie chart shows what the students of your school like to read. ඔබේ පාසලේ ළමයි මොනවද ඒගොල්ලන් කියවන්න කැමති කියන එක තමයි පල්ලා chart එකෙන් පෙන්නන්නේ. වෘත්ත ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්නන්නේ. The information is given in percentages. ඔන්න නැවතත් කියනවා. තොරතුරු දීලා තියෙන්නේ මොකෙන්ද? percentages වලින්. percentages කියලා කියන්නේ මොකද? ප්‍රතිශත වශයෙන්. Study the chart. chart එක study කරන්න and write a description එකක් ලියන්න, විස්තරයක් ලියන්න
The following words will help you. පහත දීලා තියෙන වචන ඔබට පහසු වෙයි. ඔබට උදව් කරයි. Use about 100 words. කියන්න භාවිතා කරන්න කියන්නේ 100ක් පමණ භාවිතා කරන්න. හරි? Right. Majority, minority, lowest percentage, highest percentage, equal amount. මොනවද තියෙන වචන ටික? Majority, minority, lowest percentage, highest percentage, equal amount. ඔබට බලන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක විතරක් ඔබට පේනවද කියලා? එතකොට ඔබට මේ වචන ටික හොඳට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. ස්ක්‍රීන් එක විතරක් හොඳට පේනවද? Majority, minority, lowest percentage, highest percentage, equal amount. Majority, minority, lowest percentage, highest percentage and equal. දැන් ඔබට පැහැදිලිව පේන්නේ නැති ඒ ටික බලන්න. majority කියලා කියන්නේ ආයෙත් දැන් ඔබට මතක ඇති නේද? majority කියන්නේ මොකද්ද කියන එක? majority කියන්නේ මොකද්ද? බහුතරය. minority කියන්නේ සුළුතරය. මෙතනින් ගත්තාම පොඩි ප්‍රමාණය. lowest percentage කියලා කියන්නේ අඩුම percentage එක. highest percentage කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වැඩිම percentage එක. equal amount කියලා කියන්නේ සමාන. දැන් මෙතනින් දරුවනේ ඔන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේ majority එකම තමයි highest percentage කියලා කියන්නේ. minority එකම තමයි lowest කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔන්න ගැටලුවක් එනවා කොහොමද ලියන්නේ කියන එක. ලියනකොට ඉතින් ඔබ භාවිතා කරන tricks ටික තමයි දැන් කියා දෙන්න හදන්නේ. right? මොකද අපි ගත්තොත් එහෙම majority of කියලා මේ අපිට මේ තුන ගන්න පුළුවන් ලොකු මේ දෙන්න. අනිත් කට්ටිය ගන්න බෑ minority කියලා. but lowest number එක තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. බලමුද අපි කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. බලන්න ඔක්කොම වචන ටික භාවිතා වෙලා තියෙනවද කියලා. right. අපි බලමු. එකින් එක විස්තර කරලා තමයි හරිනේ. right. ඊගවට තියෙන ප්‍රශ්නෙත් ඒ වගේ එකක්ද? ඔව්. ඊගවට තියෙන බාර එකක් තියෙන්නේ. මේකත් අපි ගමු ඔබට වම් පැත්තෙන් පේනවා chart එක, pie chart එක and then the explanation comes on the right. Okay, what the students ඔන්න දැන් අපි පටන් ගන්නේ මොකෙන්ද? පුංචි මේ description එක ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒ description එක ලියනකොට ඔබ දන්නවා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? description එකට පොඩි මාතෘකාවක් එන්න ඕන. මාතෘකාව ආවට පස්සේ මොහොම පහසුවෙන් ලියන්න පුළුවන්. So when somebody can say like okay what is in it? එකපාරටම ඡේද කියවන්න නැතුව just to get an idea. Right. What the students of my school like to read? What the students of my school like to read? මගේ පාසලේ ඉන්න ළමයි ශිෂ්‍යයන් මොනවද කියවන්න කැමති දේ කියවන්න කැමති දේවල් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. So what the students of my school like to read? මගේ පාසලේ ශිෂ්‍යයන් කියවන්න කැමති දේ. එතන දෙන කියවන්න කැමති දේ කියලා. right. ඒකනේ මේකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. මොනවද කියවන්න කැමති ඒවා? novels, short stories, poetry, cartoons, magazines and newspapers. අපි බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. This pie chart shows what the students of our school like to read. They are novels, short stories, poetry, cartoons, magazines and newspaper. According to the chart, the majority of 30% of the students, 30% of students in our school, you are on our school, prefer to read newspaper, which is the highest percentage. 25% of the students read novels. Magazine and poetry are read by an equal amount of students. Reading cartoons is just 5%, which is the lowest percentage and the minority of all. බලමු අපි මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා විස්තර කරලා තියෙන point එකට. I didn't get this sentence by sentence. Sentence එක වෙන වෙනම ලියුවා නම් so you'll be able to understand in a different way, but still අපිට විස්තරයක් ලියන්න දීලා කියලා කියන්න තියෙන්නේ. විස්තරයක් ලියන්න කියලා තියෙන නිසා we write it as a description. Right. බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? This pie chart shows what the students of our school like to read. හරිනේ? මේ pie chart එකෙන් මේ වෘත්ත ප්‍රස්ථාරය
පෙන්눔 කරන්නේ මගේ පාසලේ ශිෂ්‍යයන් කියවන්න කැමති දෙයයි. ඒක තමයි සිංහලෙන් තේරුම ගත්තට පස්සේ එන්නේ. මොකද you will be able to understand that one very easily. This pie chart shows what students like of our school like to read. අපේ පාසලේ ළමයි කියවන්න කැමති දේවල් තමයි මේ pie chart එකෙන් පෙන්වන්නේ. මේ වෘත්ත ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්වන්නේ. පැහැදිලි. They are මොනවද ඒවා? Novels, short stories, poetry, cartoons, magazines and newspaper. මෙන්න මේ ඔක්කොම තියෙනවා කියවන්න. මොනවද තියෙන්නේ? They are ඒවනම් novels, නවකතා, short stories, කෙටි කතා, poetry, කවි, cartoons, magazines, සංගරා and newspaper, පත්තර. හරිද? According to the chart. ඔන්න අපි ගන්නවා මොකද්ද? According to the chart. ඒ මොකද්ද? chart එකට අනුව අපිට තව වචන වැඩි කරන්න. According to the pie chart. According to the bar graph. According to what? The graph. Right. graph එකට අනුව chart එකට අනුව ප්‍රස්ථාරයට අනුව the majority of 30% of students majority බහුතරය වෙන 30ක් වෙන students ලා majority of 30% of students in our school අපේ පාසලේ බහුතරයක් which is 30% prefer to read කැමති කියවන්න newspaper කියවන්න තමයි කැමති බහුතරය newspaper කියවන්න කැමති which is the highest percentage highest percentage එක තියෙන එක ඉහළම ප්‍රතිශතයක් තියෙන එක තමයි ඒ 30ක් තියෙන එක තමයි පත්තර කියවන එක. එතකොට අන්න එක කියවනවා. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? 25% of the students ශිෂ්‍යයන්ගේ 25ක් read novels. මොනවද කියවන්නේ? නවකතා තමයි කියවන්නේ. ඊට පස්සේ magazine and poetry are read by magazine and poetry. magazine and poetry කියලා කියන්නේ සංගරා සහ කවි. magazine and poetry are read by an equal amount. හරිද? Is it equal amount? Magazine and poetry? Co-magazine? Yes. Which one is magazine? This one. Okay. ඊට පස්සේ poetry? Okay, this one. Yes. Okay. 10% and 10% තමයි equal. අපි කතා කරේ ඉස්සෙල්ලාගේ 30% of the students නේ. 30% මොනවද හරිනේ? That is read by them. 30% මොකද පාවිච්චි කරන්නේ? Newspaper. Right? Equal amounts තියෙනවා මොකද්ද? දෙන්නෙක් equal amounts තියෙනවා. That is equal amounts මොනවද තියෙන්නේ? Which one? Poetry and magazines. මෙතන equal amounts තියෙනවා. මම මේ chart එකෙත් පෙන්නනවා. So we will be able to write that one. Okay. Magazines and poetry are read by magazines සහ poetry දෙකම කියවනවා by an equal amount of students. සමාන ප්‍රමාණයක් ශිෂ්‍යාව සමාන ප්‍රමාණයක් මේ දෙකම කියවනවා. සංගරත් කියවනවා. අන්තිම මොකද්ද? poetry. කවිත් කියවනවා. Okay. Next one. අවසාන කොටස. Reading cartoons is just 5%. Cartoon කියවන එක 5යි තියෙන්නේ. Cartoon කියවන එක 5යි. Why? Which is the lowest percentage? Lowest percentage එක අඩුම ප්‍රමාණය 5යි. Lowest percentage එක lowest නැත්නම් කුඩාම ප්‍රතිශතය and the minority of all. එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ඊටම සුළුතරේ වෙන්නේ ඔක්කොගෙම සුළුතරේ වෙන්නේ මොනවා කරන එකද? reading cartoons. ඔන්න ඒකත් අපි ඉවර කරා. පුංචි එකක් තියෙන්නේ but anyway you can write it. පුංචි එකක් වුණාට sometimes it is difficult to get the meaning. නේද?
not the meaning actually. Sometimes it's difficult to write the description. Yes, true, because you have not been writing for 10 years. If you have been writing for 10 years, there is nothing to worry. And 10 years will come and this comes only only during the what? The examination. Right. අපි ඊළඟ එකට යමුද බලන්න. ඊළඟ එක what is that year? ඊළඟ එක year එක මොකද්ද? 2015. 2015. 2015 question එක තමයි මේ තියෙන්නේ. What is the question in 2015? 2015 විස්තරයට යන්න කලින් බලමුද මොනවද තියෙන්නේ කියලා chart එකේ. items තියෙනවා, percentage තියෙනවා. items වර්ග 1 2 3 4 5 තියෙනවා. and then percentage එක 60% එනකන් තියෙනවා. මොනවද items වර්ග තියෙන්නේ? ball point pens, you can see that one. story books. මේ මොකද්ද pencil cases වෙන්න ඕනේ නේද? pencil box. pencil box, coloring pencils, exercise books. ඕවා තමයි තියෙන්නේ විකිණීම සඳහා. If I say this one, this is easy. And coloring papers. ඊට පස්සේ මේවා, ඊට පස්සේ මේක, ඊට පස්සේ මේක. And then there is particular, like just to make you understand clearly, right? Pencil boxes, right? මේක ලියන්නේ කොහොමද? මේක ලියන්නත් අර නැවතත් අර කිව්වා වගේ මේකේ විස්තරය මොකද්ද? මේ විදිහටම විස්තරය අපි ලියන්න ඕනේ. කොහොමද විස්තරය තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. එතන විස්තරය ලියන්න එකපාරටම ලියන්න බෑ, because you have to have the knowledge of writing. ලියන්න දැනුමක් තිබිය යුතුයි. එහෙම නැති වුණොත් අපහසුයි. මොනවා කරන්නද? ලියන්න අපහසුයි. හරි. අපි උත්සාහ කරන්න ඒකනේ. මොනවද අපිට දීලා තියෙන වචන? equal amounts. equal amounts තියෙනවද මෙතන? okay. equal amounts. minimum number. ආයි තියෙනවා මේකේ. minimum number. maximum number. ඉහළම අගය. lowest sale. අඩුම කුඩාම නැත්තම් මිල අඩුම sale එක විකිණීම. highest sale. වැඩිපුරම විකිණීම. right. මොකද්ද කියන්නේ බලමු. මොකද්ද තියෙන්නේ? ball point pen, story books, pencil boxes, coloring pencils, exercise books. දැන් අපි දන්නවා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ. අපි නිකන් සරල බැලුවොත් exercise books තමයි 60 තියෙන්නේ. coloring pencils තියෙනවා 40%. හැබැයි ඒක හා සමාන තව එකක් ඉන්නවා කවුද? that is ball point pens. ඒ දෙකම අරන් තියෙනවා. අඩුම ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙන්නේ pencil boxes. That is pencil boxes, and then story boxes around 50%. 50 විතර around percentage එකක් වයිසනේ. 50% and 60%. ඒක කොහොමද? Yeah, 60% and 50%, and then the percentage wise that has already been given. Right. අපි බලමු එහෙනම් මේකත්. මේක කොටසෙන් කොටස ගමු. වාක්‍යයෙන් වාක්‍ය ගත්තාම මම හිතන්නේ ඒක පැහැදිලි. සියලු දෙනාටම පැහැදිලි. Right. අපිට තියෙනවා මොකද තියෙන්නේ? The sale of 5 different items available at your school bookshop. At my school කියලා ගත්තා නම් හරි නේද මෙතෙන්ට? your කියලා කියන්නේ question එකේනේ. Right, at my school bookshop. හරි. හොඳින් ඉස්සෙල්ලා කියමු. පළවෙනි වාක්‍යය කියමුකෝ. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා එතනින් එහාට කොහොමද එකින් එක ලියන්නේ කියලා. Right, the above bar graph shows the scale of separate items available in our school bookshop. අපි කියවන විස්තරේ ලියනවා. කොහොමද විස්තරේ ලියන්නේ? මේ මොකක් ගැනද තියෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕනේ. මේක මොකක් ගැනද තියෙන්නේ? මේ chart එක මොකක් ගැනද තියෙන්නේ? දරුවනේ මෙච්චර හිමින් උගන්වන්න හේතුව තමයි because you should understand this. වේගෙන් නම් යන්න පුළුවන්. There is nothing that I can read it out. Okay, this is how we want to do කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ ලියලා තියෙන එකක් කියවලා, but I want you to understand word by word. වචනේ මට ඕනේ ඔබ තේරුම් ගන්න. And once you understand by word by word, and you know what to write if there is any kind of any chart එකක් තිබ්බොත් ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් මේක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේක ගත්තාට පස්සේ මේක ඇනලයිස් කරලා ඒක තමයි අපි මේ ලියන්නේ. තේරුණා නේද? Right. The above bar graph shows the sale of separate
items available in our school bookshop. මේ school bookshop එකේ තියෙන මොකද්ද? school bookshop එකේ තියෙන තත්ත්වයෙන් තමයි කියන්නේ මොකද්ද? The above bar graph. මේ bar graph එකෙන් පෙන්වන්නේ shows the sale of separate items. එක වර්ග වලින් විවිධ වර්ග වලින් තියෙන එක වෙනස් වර්ග වලින් separate items වෙනත් වර්ග වලින් කොහොමද sale එක තියෙන්නේ available in our school bookshop. අපේ තියෙන ආසලේ තියෙන bookshop එකේ. ඊට පස්සේ පළවෙනි එක මොකද්ද? according to bar graph. ඔන්න තියෙනවා. මෙන්න මේක වචනේ මතක තියාගන්න දරුවනේ. according to bar graph. මේ bar graph එක ඕනනම් වෙනස් කරන්න පුළුවන් pie chart. හරි? මෙතන තියෙන මේක නැතුනේ මම මේක නෙමෙයි කියන්නේ මේක තියෙන bar graph එකක්. pie chart. ඊට පස්සේ bar graph. right? bar chart කියලාත් කියන්න පුළුවන්. according to the picture. according to photo. according to කියන කියන්නේ මොකද්ද? අනුව. So according to the bar graph එකට අනුව it shows the percentage of sales. පෙන්නන්නේ මොකද්ද? percentage of sales. sales වල percentage එක ප්‍රතිශතය තමයි අපිට පෙන්නන්නේ. sales වල ප්‍රතිශතය තමයි පෙන්නන්නේ. ඔන්න තියෙනවා. The 5 items sold at the bookshop. 5 items කියලා කියන්නේ මොකද්ද? item 5. 5 items sold at the bookshop. bookshop එකේ තියෙන විකුණන්නේ මොනවාද? ballpoint pens, එක story books, අපිට කිව්වා pencils, coloring pencils and exercise books. ඔච්චර තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ මෙහෙමයි. ඔබ ඒ જાතිය විස්තරයක් කරපු ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? because your writing ability ආයි බලනවා මෙතනදී. with the common sense, right? ඒක කැමති විදියට භාවිතා කරන්න බෑ. ක්‍රමවේදයට භාවිතා කරොත් then they know who you are. ඔබ කවුද කියලා ඒගොල්ලන් they will understand. And then carefully they will check the answers and then you will get the marks. But here so we don't want to do any kind of like say there is no rush to write. මොකද කියන්නේ? the 5 items කිව්ව මොනවද කියලා? මොනවද විකුණන්න තියෙන 5 items කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? highest percentage of sales. highest percentage of sale is recorded with exercise books. වැඩිපුරම විකුණලා තියෙන මොකක්ද එහෙනම්? highest percentage of sale is recorded with exercise books. වැඩිපුරම තියෙන්නේ මොනවද? exercise books. හරිද ඒක? yes, this one. yeah, exercise books තියෙන්නේ. right, books highest percentage of sale is recorded with exercise books, while lowest sale is recorded with pencils. අඩුම ප්‍රමාණයක් අඩුම ප්‍රතිශතයක් තියෙන්නේ pencils වල. ඒක ඇත්තද? pencils වල is it pencil box? yes, pencil boxes, right, with pencil boxes කියලා පිළිගමු. right, pencil boxes. දැන් බලන්න books while lowest is recorded with pencil boxes. right, pencil boxes තමයි lowest තියෙන්නේ. right. ඊගාවට මොකද කියන්නේ? the sale of pencil boxes shows the minimum number. sale of pencil boxes are මේක පෙන්නුම් කරනවා. pencil boxes shows the minimum number. මේක පෙන්නන්නේ minimum number එක තමයි 20%. and it is 20% කියලා කියනවා. and it is 20%. පැහැදිලි graph එක? yes. coloring pencils and storybooks. coloring pencils and storybooks. Oh, storybooks? yes, this one. right, storybooks have been sold in equal amounts. yes.
Is it colouring pencils and storybooks? Is it colouring pencils? No, make. Okay, ballpoint pens make. Is it? But this is ballpoint pen, and then this one is colouring pens. Okay, colouring pens and ballpoint pens. Storybooks neme. Storybooks I will. No, that is wrong. Okay, what you have to get is, it's not the sale of pencil boxes and minimum number. The colouring pencils, okay, colouring pencils, right? Yes, and the other one is ballpoint pens. Maker and storybooks neme pencil boxes. Pencil boxes have been sold in equal amounts. මොකද equal amounts එකකින් තමයි විකිනෙන්නේ. equal amounts කියලා කියන්නේ සමාන ප්‍රමාණය. මොනවද සමාන ප්‍රමාණය? හරිනේ. මේ දෙන තමයි එකම සමාන ප්‍රමාණයක්. 40ක් ගාන ගිහිල්ලා තියෙන කවුද? That is colouring pencils, and the other one is like the ballpoint pen. Storybooks එන්නේ නැහැ මෙතන. Storybooks එන්නේ black one. That is a bit higher than that. හරිනේද? Colouring pencils and pencil boxes and pencil boxes have been sold in equal amounts. The maximum number upparima ilakkama of ballpoint pens that they sell was 40. මොකද්ද? The maximum number of ballpoint pens. ඒ කියන්නේ ballpoint pens විකුණපු වැඩිම ඉලක්කම ballpoint pens that they sell ඔවුන් විකුණන්නේ was 40. හරිනේ? Ballpoint. Yes. The maximum number. Ballpoint pen විකුණන maximum number. It doesn't mean that the maximum number of all other things. No, the maximum number of ballpoint pens. A ballpoint pens වල තමයි වැඩිම ඉලක්කම කියලා කියන්නේ. Pens that they sell was 40. Okay, that is the today's question number 20. 15 එක. කියවන්න ඕනේද තව පාරක් just for you to understand slowly. අපි මෙහෙම කරමු මේ જાතිය විස්තරයක් අපි තව තියෙනවානේ question papers අපිට ගන්න. So we will be able to get some more questions. අපිට තව ප්‍රශ්න ගන්න පුළුවන් about the same මේ જાතියෙම තියෙනේවා. And then practice more. තව එකපාරක් practice කරමු. I understand how difficult it is, like to get all these things into your mind takes time. But just don't worry, right? ඒ ගැන ලොකුට හිතන්න එපා. But just try to get something and we'll do this again. ආයෙත් කරමු. තව ප්‍රශ්නයක් ගත්තා, තව chart එකක් ගත්තා, තව pie chart එකක් ගත්තා, තව bar graph එකක් ගත්තා. We'll study. Right. අමතක වෙන්න කලින් තව එකපාරක් කියවන්න. The sale of 5 different items available at my school bookshop. The above bar graph shows the sale of separate items available in our school bookshop. According to the bar graph, it shows the percentage of sales. The 5 items sold at the bookshop are ballpoint pens, storybooks, pencils, colouring pencils, and the exercise books. Highest percentage of sale is recorded with exercise books, while the lowest is recorded with pencil boxes. The sale of pencil boxes shows the minimum number and it is 20%. Colouring pencils and pencil boxes have been sold in equal amounts. The maximum number of ballpoint pens that they sell was 40. School bookshop again. Right. We will be able to go to the next one. We have time. What does it mean? එක බලපු ගමන් අපිට මොනවද තේරෙන්නේ නැහැ නේද? මොකද්ද කියන්නේ බලමු. 2016 question number test 14. The following bar graph shows the leisure activities of some students of the southern province. Study the bar graph and write a description about it. Use the following words and use about 100 words. Highest, almost, equal, least, lower than, higher than, and most popular, less popular. මොනවද මේක තියෙන්නේ දරුවනේ මේ bar graph එකේ බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Otherwise there will be a problem. What is this? Okay, සුදු පාටට කොටු තියෙන්නේ. What is the legend? It says girls. It was and then black color says boys. Okay, then there are two. One of the two different ones. මොනවද තියෙන්නේ? One is like girls and the other one is
boys. Girls and boys තියෙන්නේ මොනවද තියෙන්නේ? Following graph shows leisure activities. නිදහසේ ඉන්න වෙලාවට කරන දේවල්. What did they do? Chess අදිනවා. Okay, leisure activities තියෙනවා. Tennis තියෙනවා. Swimming තියෙනවා. Cycling තියෙනවා. When I say those things, you all understand, right? Do I want to translate the same thing? ඕනේද? Chess දන්නවා. Tennis දන්නවා ඔබ. මේ ක්‍රීඩා දෙකේම නන් දෙක මාරු කරන්න බෑ. Swimming කියන එක නම් අලුතෙන් පීනනවා කියන එක, but still it is especially swimming anywhere, and the other one is cycling, and they've got the cycling. Okay, the following bar graph shows the leisure activities of some students. The following bar graph මේ bar graph එක shows the leisure activities of some students and in southern province. කොහෙද? දකුණු පළාතේ. Study the bar graph. or study කරන්න, write a description about, right, මේක නම් දැන් අපි දන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා. okay, අපිට පාවිච්චි කරන වචන තියෙනවා highest, almost equal, least, more, lower than, higher than, and the most popular and less popular. එහෙනම් මේක බැලුවම මේ වචන highest number එක මොකක්ද අරන් තියෙන්නේ? swimming දෙන්නම ගෑනම පිටනවා දෙන්නම. almost equal කියලා ගත්තාම මේ එකක්වත් almost equal නෑ නේද? නමුත් මේ දෙක තමයි almost equal. ඒ කියන්නේ swimming almost equal boys and girls. least අඩුම tennis එකේ කවුද? පිරිමි ළමයි. lower than ඊට වඩා ටිකක් අඩුයි. then you can take anything. higher than උසස් කියන එක. most popular කියලා කියන්නේ වැඩිපුරම කට්ටිය සහභාගී වෙන එකද? again most popular අපිට swimming එන්න පුළුවන්. less popular මොකද්ද? tennis එන්න පුළුවන්. හරිනේ? okay. අපි එහෙනම් මේකෙත් ලියන කොටසට යන්න. මොකද ලියන කොටසේ තියෙන්නේ? leisure activities of some students of southern province. සමහර දැන් මෙතනක් තියෙනවා මෙහෙමයි. leisure activities of some students යම් ශිෂ්‍යයන් කොටසකගේ of the southern province. southern province එකේ කීප දෙනෙකුට. okay, දකුණු පළාතේ. හරි, ගන්නවා අපි. the above chart කියලා ගන්න දරුවනේ මේක usually it comes on the top. උඩට තමයි එන්නේ. question එකට answer කරද්දී. the above, so the leisure activities of the some students, leisure activities නිදහසේ කරන ක්‍රියාකාරකම් of some students of the school, of සමහර ශිෂ්‍ය ගණනාවකද ටික කෙනෙක්ගේ of the southern province දකුණු පළාතේ. right, මොකද කියන්නේ? the above bar graph shows the leisure activities of some students of the southern province. හරි, අපි කියන මොකද්ද? මේ bar graph එකෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? මේ bar graph එකෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද පෙන්වන්නේ? the above bar graph show the leisure activities of some students of the southern province එකේ ශිෂ්‍යයන් කීප දෙනෙක්ගේ මොනවද පෙන්වන්නේ? ඔවුන්ගේ leisure activities මොනවද කියලා තමයි මේකේ පෙන්වන්නේ. right, ඊගාවට තියෙන වාක්‍ය අපි ගත්තොත් මේකට එක්ක සම්බන්ධ කරගන්නේ the leisure activities are මොනවද? අපි කියන leisure activities මොනවද කියලා. the leisure activities are මෙතන තියෙනවා ගමු. chess, tennis, swimming and cycling. so the leisure activities are chess, tennis, swimming and cycling. ඔන්න ගත්තා. cycling එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි දෙවෙනි වාක්‍යනේ ගත්තේ. දෙවෙනි වාක්‍ය කියනවා මොකද්ද? මේ ටික ඔන්න කියනවා මොනවද මේකේ තියෙන activities කියලා. දැන් ගන්න ඕනේ activities. ඒව ගත්තට අපි බෑ වාක්‍ය ලියන්න පටන් ගන්නවා. හරි. they are shown on the bar graph. they are shown on the bar graph. bar graph එකේ එක පෙන්නනවා horizontally. අර ඒව ටික horizontally පෙන්නන්නේ තිරස් විදිහට. සිරස් නෙමෙයි තිරස් විදිහට පෙන්නනවා. while the percentage is shown, percentage එක පෙන්නනවා. percentage එක පෙන්නුම් කරනවා. percentage is shown in the vertical axis. සිරස් අක්ෂේ. හරිද? so you will be able to get that right. okay, horizontally පෙන්නන්නේ මොකද්ද? percentages, horizontally, yeah, on the graph. horizontally they are shown on the graph. shown මේකේ horizontally පෙන්නන්නේ මොකද්ද? ක්‍රීඩාවල ටික. and the shown in the vertical axis එකේ පෙන්නන්නේ මොකද්ද? percentage එක. so that also you can practice and you will be able to
write anything you want. මොකද practice කරන්න? Yes. This one. You can say they are shown on ඒවා පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා. They are shown on the bar graph. Right? They are shown on the bar graph. bar graph පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා horizontally. Horizontally සිරස්ව, while percentage is shown in the vertical axis. Vertical axis තිරස්ව තියෙන axis එකේ රේඛාවෙන් පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේකේ are we going to have another no this one making විස්තර කරලා තියෙනවා මොනවද කියන එක විස්තර කරපුවා බලමු අපි වාක්‍යයෙන් වාක්‍යය. හරිනේ. The highest number of students like swimming, which is 92% of the girls and 90% of the boys. මොකක්ද කියන්නේ? The highest number of students වැඩිපුරම ළමයි සහභාගී වෙන්නේ like swimming. ඔවුන් කැමති මොනවා කරන්නද? පීනන්නයි කැමති. වැඩිපුරම ළමයි ප්‍රමාණයක් කැමති මොනවටද? පීනන්න. Like swimming, which is 92% of girls. හරි. මෙතන තියෙනවා ගෑනු ළමයින්ගේ 92%. Right. If අපි ගමුකෝ මේ ඉරක් ඇඳුම මෙතෙන්ට. Okay. 90 වල ඉඳලා අරගෙන ඉරක් ඇඳලා බලමු. Okay. Exactly, yes. හරිනේ. 90% වලින් ගත්තාම ඕක තමයි වෙන්නේ. Right. Okay. 90% වලින් ඉරක් ඇඳලා මොකද 90% of the 92% of the girls. කීයද? ගෑනු ළමයින්ගේ 92ක්. Yes. හරිනේ. දෙකක් වැඩි. And 90% of the boys, 90ක් පිරිමි ළමයි. Where the two percentages almost equal. ඒකෙදි ඇත්තටම highest number එක ආවට when you compare with all others, අනිත් කට්ටියත් ඒකත් cycling the, tennis the, chess the, where the two percentages are almost equal. මේ percentage දෙක one is like 2% more than the other one. අනිත් එක්කෙනාට වඩා 2% තමයි වැඩි වෙන්නේ යාට. 2%. මොකද 2% එක බලන්න. swimming වලට ඉන්න girls ලා වැඩි boys ලාට වඩා, but still both of them have reached 90. Right? 90ට කිට්ටු කරලම තමයි දෙන්නම ඉන්නේ. ඒක නිසා in both equal amounts කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. The least number of boys, like 92% of the girls and 90% of the boys were two percentages almost equal. Percentage දෙක almost equal. බොහොම ළඟයි. The least number of boys, අඩුම ප්‍රමාණයක් පිරිමි ළමයි. Least number of boys, අඩුම ප්‍රමාණයක් පිරිමි ළමයි like to play tennis. Like to play tennis. අද බලන්න අඩුම ප්‍රමාණයක් boys, right? Okay, boys ලගෙන් අඩුම තියෙන්නේ මේ කළු ඒවා විතරක් ගත්තොත් ඒකෙන් අඩුම තියෙන්නේ ටෙනිස් වලට. හරිනේ? Okay. While the least number of girls play chess. අඩුම ප්‍රමාණයක් කාන්තාව නැත්තම් ගැහැණු ළමයි අඩුම ප්‍රමාණයක්. මොකද්ද? Number of boys like tennis lower than that one. Number of girls. Okay. Play මොනවද? මෙතන දින මේ දින් දරුනේ. Like to play tennis while the least number of girls play chess. එහෙනම් අඩුම තියෙන්නේ කාගේද? මේ තියෙන්නේ chess වලට තමයි අඩුම තියෙන්නේ girls ලාගේ. පැහැදිලි. The least number of boys like to play tennis while the least number of boys කැමති මොනවටද? play tennis. අඩුම කැමැත්තක් තියෙන එක, but least number of girls play chess. chess ක්‍රීඩා කරන අඩුම ප්‍රමාණය තමයි කවුද? ගැහැණු ළමයි. ඊගාව එක the number of boys කියලා කියන්නේ පිරිමි ළමයින්ගේ ගණන who like to play tennis is lower than the number of girls. මොකද කියන්නේ the number of boys who like to play tennis. කවුද tennis එකේ number of boys? Okay. මොකද කියන්නේ the number of boys who like to cycle, sorry. No, who like to play tennis. Excuse me.
who like to play tennis is lower than the number of girls. හරිනේ? එතන කියනවා lower than කියන වචනේ අපිට භාවිතා කරන්න ඕනේ. කොහොමද lower than කියලා කියන්නේ? මේ ප්‍රතිශත දෙක පහත්. බලන්න ප්‍රතිශත දෙක එකක් තියෙනවා 50ක් අනිත් එක 30යි. So 20 difference එකක් තියෙනවා. That comes as a gap and then it says lower than අඩු වෙනවා. කොහොමද එන අපිට ලියන්න පුළුවන්? The number of මෙතන නේද? The number of boys who like to play tennis is lower than the number of girls. ටෙනිස් සෙල්ලම් කරන්න කැමති පිරිමි ළමයින්ට වඩා ප්‍රමාණයක් ගෑනු ළමයි ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් අකමැති. Lower than the number of girls, right? ඊගොල්ලෝ the number of boys who like to cycle is higher than the number of girls. Cycling ගත්තොත් same thing. පිරිමි ළමයි වැඩි ගෑනු ළමයි අඩුයි. පිරිමි ළමයි වැඩි ගෑනු ළමයි අඩුයි. Okay. මොකද කියන්නේ number of girls, the number of boys who like to cycle කරන්න කැමති පිරිමි ළමයින්ගේ ඉලක්කමට වඩා is higher than the number of girls. girls ලාගේ number එකට වඩා girls ලා කොච්චර ප්‍රමාණයකට වඩා වැඩි ඉලක්කමක් තියෙනවා කියලා කියනවා. මොකද cycling වල boys ලට. හරි නේද? Cycling boys. Yes. The most popular leisure activity වැඩිපුරම ජනප්‍රියතම leisure activity එක is swimming. හරිනේ? වැඩිපුරම ජනප්‍රියම එක මොකද්ද? Swimming. And less popular activity එක මොකද්ද? ඊට අඩු activity එක is tennis. Tennis තමයි වැඩිපුරම තියෙන්නේ for boys and chess for girls. පිරිමි ළමයින්ට වැඩිපුරම තියෙන්නේ මොකද්ද තියෙන්නේ? Most popular leisure activity is swimming for boys. And the most less popular activity is tennis for boys and chess for girls. එහෙනම් මොකද්ද තියෙන්නේ? මේකේ කියලා තියෙන මොකක්ද දන්නවද දරුවනේ? මෙතන කියලා තියෙනවා the most popular leisure activity එක swimming. ඒක තමයි swimming. And less popular activity එක tennis. කාටද? tennis less popular එක තියෙන්නේ කාටද? ඒක ගෑනු ළමයින්ට පිළිවෙල දෙකක්. මොකද්ද? tennis for boys and chess for girls. Tennis for boys and chess for girls. Anyway, I understand that you need to practice these sentences again. මේ sentences නැවත practice කරන්න ඕනේ. Hey, this is the first time that we explained about graphs and it could be the charts and graphs. So we will be doing that one again. කොහොමද මේක විස්තර කරන්නේ? කොටසෙන් කොටස කොහොමද ගන්න කියන එක we will be talking about in future. අපි ඉදිරි කාලේදී අපි කතා කරමු because we have some time to study as well. ඉතින් දරුවනේ අදත් ඔබව ඊටම සතුටින් තමයි උගන්වගෙන ගියේ because I know that most of you enjoy this learning and enjoy these writing answers. ඉතින් ලබන සතියේ අපි මුණ ගැහෙමු. අපි මුණ ගැහිලා මොනවද කරන්නේ? We'll study some more question papers. Till we meet next week. I bid you a good week and good night. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක්. හෙට රාත්‍රයේ 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei app gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.